Thank you. I'm going to ask the Deputy Secretary of Treasury once again. I don't want to sort of call here any official who's not, absolutely necessary to be here because it's a lot of time that takes to come from there and we have to spend a lot of time here. So please make sure that we only trouble those who need to be troubled. Thank you very much. On the VAT bill, Deputy Secretary, what do we have to do? In this VAT bill, we have amended three things basically. Threshold for registration rate and the removal of exemption of condominium residential accommodation. So the threshold as at 30th September was rupees 300 million per annum, and it has been reduced to rupees 80 million per annum effective from October 1st. And the rate changes, we have effected the rate change through gazette notifications. So up to 31st May 2022, the rate was 8%, and from June 1st 2022 to 31st August 2022, it was 12%, and from September 1st onwards, it is 15%. The Act provides for these rates, which were already implemented through gazette notification. And condominium residential accommodation, this was the liability was on off for from time to time. And from 1st of December 2022, the condominium residential accommodation will be liable for value-added tax. The VAT amendment bill contains the provisions relating to these three changes. Those are the changes. Yeah, no, what I'm saying is, we have sent this report this morning. Yeah. Ideally, we should have, we should get this ahead of time. I did my own research and our technical team did, but this apparently had come this morning. I would really once again request you very kindly, Deputy Secretary, that whatever at least sent to us, for me to even conduct this meeting, I would really appreciate if you send it a little earlier than that. Thank you. Can we have a standard at least 48 hours or something? Because if the weekend comes, Friday days in, what is the difficulty? What is the challenge you have? Is it related to other agencies that you delay? Or is it your own agency's card problem, computers broken? What is the issue? No, so actually you were given a set of documents a couple of days ago. No, but it was in the pigeonhole. That's why I collected it. It just was given to me 48 hours ago. Yes, that is whenever they got it, they would have put it in your mailbox. Yeah. But this is some additional information, including the cabinet memorandum as such. So this is what I would also like to have. Ideally, like the member says, if you can send it to her 48 hours before, that would be appreciated. But that honorable member, you are getting 48 hours, at least 48 hours before the committee. You don't have the Well, because it's in the folder. Is it not in the folder of the MDs? some of here. Yeah. Sorry, there were some others, agency department folk on this side that I did not see. If you would just introduce yourself for the record. Nirmal and Vigneswaran, Deputy Solicitor General from the Attorney General. Right. So in fact, now this was done. Now you say 1st of October 2022. Has it gone through? There was some litigation, no? Yes, the litigation on this removal of condominium residential accommodation, because in the bill it says it is effective from 1st of October, but we agreed with the courts to amend it with effective from 1st of December prospectively. So there are committee stage amendments to that effect,
And if you take this reduction of threshold 80 million, we have marked a committee stage amendment to giving effect that if a person get registered after this act comes into effect, he will be treated as duly complied with the law. See, now we actually, I recall very well, a month ago, we wanted you all to submit this quickly as quickly as possible, because even the previous one, going from 8 to 12, was delayed by a number of months. We only approved it in Parliament last month, but it went to effect in April. So it took 6 months or so to do it. Now this also has gone into effect, no? Yes, sir, but it is in the bill, sir. But since these things were there in the discussed in the Supreme Court as well, and So has we this- have marked amendment. So has the committee stage amendment gone through on this? Did We have you submitted. appear in the Supreme Court? I appeared in this matter. So, and you considered that it has to be prospective. We agreed that it should be So prosecuted. you concede in court that it must be prospective. Then why do you put it retrospectively in the bill? At the If time, nobody challenges it, you think it will go through? no, actually what happened was at the time the bill came to us, it was still prospective. Then there was some delay in presenting it to Parliament. And it was presented to Parliament after the date that had been stipulated in the bill. So at the time we said it is fine, it was still a prospective measure. What's the delay? Why is this delay? That's what the idea was not you. What is the delay in? No, what was the delay? When was it supposed to be tabled? And when was it tabled? What was the delay? I mean, the thing is, if it gets delayed so much that some law is being brought in prospectively, but goes in at retrospective, then obviously there is a problem because you can't do that. I just would like to find out where the delay was. Legal Draftsman's Department is also here, Parliament is here, Ministry of Finance is here, Attorney General's Office is here. Where was the delay? And I think we have been talking about this for a long time now. There's somehow things just don't move. මොකද්ද මේකට හේතුව? කවදද මේ Mr. Vigneshwaran, when was it? Well, I think we had issued our certificate in September. It was supposed to start in October. I believe around that time the constitutional amendment was in progress, so maybe Parliament gave preference to that. I'm just venturing a guess. Yeah. Yeah, it has been gazetted on the 23rd of September. Yeah. I mean, you have to make sure that your timing is appropriate. දැන් එතකොට මට කියන්න මේකේ දැන් 12 8 ඉඳලා 12ට ගේනකොට ඒ මාස කීයක් තිබ්බද 8 ඉඳලා 12ට? 8 ඉඳලා 12ට තිබුණේ ජූන් ඉඳලා ඔගස්ට් වෙනකම්. දැන් 3 months. දැන් 8ට ගෙනාවේ 2019 නේ. 2019. හරි එතකොට දැන් 2019 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳලා 2022 මැයි 31 වෙනකම් 8ට. මැයි 31 වෙනිදා 8ට නැති. ඔව් මැයි 31. ජූනි 1 වෙනිදා ඇයිද ජූනි 1 වෙනිදා ඉඳලා 12 වුණේ ජූනි 1 වෙනිදා ඉඳලා. ඔව් 8ට තිබුණේ ජූනි 1 වෙනිදා එනකම්. මැයි 31 දා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මාසිකව බැලුවොත් 8 ඉඳලා 12ට වැඩි කරාන් පස්සේ කොච්චර විතර වැඩිවීමක් ඔයගොල්ලන්ට ලැබුණාද? ඒගොල්ලෝ කැල්කියුලේට් කරන්න නැතිනේ කොච්චර ලැබුණාද කියලා? Sir, මේකේ මේ total එක 8 කියන එකේ as a percentage අපි ගත්තේ 0.7% in annual basis වැඩි වෙනවා කියන විදිහට තමයි අපි calculate කරලා තියෙන්නේ. 0.7% 7%. for the 4% increase. 4% increase. 0.7% of GDP. That's a 4% increase for the 4%. Yeah, Because 4%. එතකොට 12 to 15 ගානේ 12 to 15 එකේදී 0.5%. ඒ කියන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක. GDP sir. එතකොට ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක Value එක දෙනවා. ඔව් nominal value එකනේ බලන්න. nominal value එක GDP එක එතකොට දැන් තියෙන්නේ 15ට. දැන් 15ට ගෙනාවනේ. Rate එක. ඔව්. එතකොට එන මාස 12ට projections. ඔව්. එතකොට කොච්චර බලාපොරොත්තු වෙනවද? දශම
මෙහෙමයි. total එක sir before the distribution 8% එකේ තිබුණේ 1.7% of GDP. දැන් මේ rate changes එකත් එක්ක 3% තමයි අපි 2023 වල දාලා තියෙන්නේ. 1.3% වැඩි වීම for the whole year. ඒකද ඔයගොල්ලෝ මේ බජට් එක estimate කරලා තියෙන revenue හැටියට. ඔව් ඒක අපතත් කරේ ඔව්. From 1.7, you are adding another 1.3 3 from this proposal. to make it 3. දැන් එතකොට මේ VAT එක පිළිබඳව මේ අර condominium properties පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබුණානේ. මොකක්ද ඒ ප්‍රශ්නේ? ඒක විසඳුවාද? ඒක විසඳුවා කියන්නේ ඒක retrospective effect එකක් තියනවාද? ඒක කලින් bill එකේ තිබුණේ retrospectively. හැබැයි අපි agree වුණා courts වලට agree වුණේ අප්‍රේල් දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳන් effective වෙන විදියට. දැන් මෙතන මම හිතන්නේ පැන නැගපු ප්‍රශ්නයක් තමයි කට්ටිය සමහරව අස්සම් කරලා තියෙනවා. ඒකදි මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු දැන් මේ වෙනකොට ගෙවලා දැන් part payment නේ සාමාන්‍ය condominium වල කරන්නේ. ඒ මෙතෙක් කල් ගෙවපු payments වලට VAT එක නැහැ. ඒතර දෙසැම්බර් 1 වෙනිදායින් පස්සේ ඉතුරු වෙච්ච යම් ගෙවීමක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ කොටසට විතරයි VAT එක වදින්නේ. එතකොට ඒක ඕගොල්ලෝ මේ condominium association එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරාද ඒක? නැත්නම් ඒ තීරණ ඕගොල්ලෝ ගත්තාද? ඇත්තටම ඒක නඩු දැම්මට පස්සේ නඩු දැම්මේ නැතත් කොහොමදත් effective date එකේ මොකද time of supply කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඒක මම අහන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක ඒකට එකඟ වුණාද? නැත්ද? උසාවියට එකඟ වුණා. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එකඟ වුණා. එකඟ වුණා කියන්නේ උසාවියේ judgment එක දුන්නේ ඒ අපි ඒකට එකඟ වෙච්ච උනාට පස්සේ. You know, the issue here is, you know, whether it is because they wrote to us, the association, and they said it was a shock to them. Difficult to absorb that. And for the people also. මේක condominium VAT එක ගත්තොත් මේක කාලෙන් කාලෙට තිබිලා නැති වෙච්ච දෙයක්. පනත මුල්ම පනත. ඒ කියන්නේ 2002 පනත එනකොට condominium residential වල කොටසක් යට මේ liable වෙලා තිබුණා. BOI projects are exclusively residential purpose හදන ඒවා liable කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ 2011 හරි 13 වගේ කාලෙක තමයි ඔක නැති කරේ. ඊට පස්සේ ආපහු 2016 දී අඳුනලා දුන්නා. ඊළඟ 18 වෙනකොට ආපහු නැති වෙලා ආපහු අඳුනලා දීලා 2019 දී තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරේ. කාලෙන් කාලට දැන් ආයෙ දැම්මා. දැන් ආයේ එතකොට දැන් කිසිම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නැහැ. හැම එකක්ම ලයබල් වෙනවා. හැබැයි මෙතෙක් කල අපි කවුරු හරි බය කෙනෙක් ගෙවලා තියෙනවා කියලා මුළු මුදලම ගෙවලා තියෙනවා නම් එයාට පුළුවන් නම් පෙන්නන්නේ මේ වෙනකොට ගෙවලා ඉවරයි කියලා. එතකොට මේ දෙසැම්බර් 1 වෙනිදායින් පස්සේ එයාට ට්‍රාන්ස්ෆර් වුණා කියලා චාර්ජ් වීමක් වෙන්නේ නැහැ. Just to raise a point. Honorable Durahead. Sorry, go ahead, sir. ඒක සභාපතිතුමනි මෙතන මේ එක කාලෙන් කාලෙට නීති වෙනස් වෙනවනේ. නීති වෙනස් කරන්නේ මිනිස්සු නෙවෙයිනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ නිලධාරී එකතු වෙලා නීති වෙනස් කරන්නේ. ඒ නීති වෙනස් කරනකොට මේ වගේ අමාරු කාලයක මිනිස්සුන්ට කොයිතරම් අමාරුවක් දැනෙනවද කියන එක පිළිබඳව මම දන්නේ නැහැ අවබෝධයක් තියෙනවද කියලා. ඒකින්ද අපි යෝජනා කරන්නේ මම කියන්නේ ඇයි ඒක එතන ඇග්‍රීමන්ට් එකට ඇවිල්ලා තිබුණා නම් අඩු වශයෙන් ඒකෙන් භාගයක් හරි එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කොටසක් ගෙවිලා නෝ ඒගොල්ලන්ව නිදාස් කරන්න බැරි. දැන් මේක මෙතුමා එදා ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නේ. ඒක මම මේ සභාවට ගෙනාවේ. This is highly unreasonable, I feel, honorable chairman. Chairman, මම ඒකට පොඩි උනපෝරණයක් කරොත් now you told whoever was paid the full amount will be exempted no. So actually it is the people who are financially weaker who will go for the installment basis. Now we are going to charge them more. So in that, but honorable thing like this is very much applicable there. We actually discriminating somebody who can pay the full amount versus somebody who is unable to pay. The person who is unable to pay has to pay more now. So you should have thought about it. But are there people who actually pay down payment? I mean, pay at once and purchase apartments? No, but there are cases because some people call us and ask whether they are liable, whether they can අපේ ඉන්දියානු ගන්නත් නේ. ඔය මෙහෙම වෙනවා. There are cases like that. People pay cash and buy apartments. No, not cash. Of course, they make some part payments of cash and like that. Basically, sir, this condominium thing is one of transactions. So, if it takes 3 years to construct the entire thing,
then they will make the down payment prior to the commencement of construction. Then halfway through they pay some amount. Then likewise they are not on installment basis, but maybe 20%, 30%, and once the entire thing is finished, they will pay the balance. So that depends on the agreement between them. So it is agreement between the buyer and the bank, no? Yes. Not the bank and the Not the bank, sir. Developer and the buyer. So the buyer is paying the developer, Yes. or the buyer is paying the buyer. You are referring to a model which is outside. Outside Sri Lanka, the buyer and the developer has nothing to do with each other. It's always through a bank. Yes. I talk to the bank talk to them, and then, but that is exactly what we should do in order to, but this doesn't happen here. But then, now my question was to ask you, at least when we know we have to generate cash for the state, and industry is a big industry. Now, Higher Education Ministry has to pay 26 billion rupees outstanding bills because we asked them to put up buildings. Now, when we are making changes like this, what kind of dialogue do you have with the industry? See, that's a very relevant question because, Deputy Secretary, the people make investments based on some sort of future assessment, right? What is the consistency of the policy? And these are big investments, hundreds of millions of dollars, sometimes tens of millions of dollars. So in that sense, how do you, now Honorable Vitanage is trying to improve the doing business index. So now according to you, this tax changed 5 times in the scope of 3 years. So how do you improve the doing business index? Where is the confidence? I mean, can't we come to some sort of, some agreement, some understanding, right? At least for 5 years, once somebody brings in some amendment, that it stays. Now today, or rather yesterday, Honorable Ali Sabri was actually speaking very highly of late Honorable Samaravi. The tax changes that he brought upon, but those were changed and then re-changed again. So I'm asking us, our members, can't we think of some sort of amendment to the law at some point? Right? I mean, when the 2018 law was brought, it was the law the act had to be amended, for any changes to happen, right? Instead of a gazette, isn't it? Now these changes are happening by changing the act or by gazette? Yeah, by Mr. Chairman, By act. But so what's happening, Honorable Godeva, is the act itself is getting changed. Mr. Chairman, you made a very valid point. I mean, when we introduce something like this, at least that must, ideally, it should apply to a new decision, not a decision somebody has already made, whether it's investment to construct the building or whether it is to buy a house. The person has already made the decision based on his financial capability. So if you have to change it, why don't you introduce it for new decisions, new investments, new purchases? Then at least we can say it is not unreasonable for those who have already made the decision. And the fluctuations are not, though it's only 3% as a whole, but from 8 to 12 means about 30% changes. No, I mean, I think this has to be tackled at some point, Deputy Secretary. What Honorable Kodaiva is saying is absolutely true. No, let us look at ourselves. We get into a loan agreement with the bank to buy a house or to build a house. Suddenly, the price has gone up halfway through. Not only the price, interest rates you can't stop. Right? Interest rates, if you are on a floating rate, I mean, if you borrowed at 12%, now it is at 35%. Then let's say you can't do anything about it. But is it fair? Is it equitable? Is that part of the social contract between the government and the citizen? I mean, why do we, now tell me, I mean, you said, okay, it is prospective as at the date that it comes to effect. That is true. But constructing a house is a process of at least 24 months. Right? It's not like going and buying a fridge. Right? Because you buy a fridge, you buy a fridge. But to build a house, it takes 24 months. So, in such situations, is this equitable? Is it fair?
And more from than not, this is your biggest investment in life for many people. It's a very, very serious investment. Honorable Chairman, with your permission, can I ask these gentlemen and the ladies, have they conducted a study? What would be the after effect of this? The aftermath? Have you conducted a study of it? The impact assessment. That's right. How many would, for instance, how many would say we can't afford it? They are giving up. Any kind of study? You know? No study has been done, I think. Honorable Chair, now to be fair by them, you all have been asked to raise revenue. Right? So you all have to go out and find devices to raise revenue in order to meet the ever-growing gap. But where does that gap come? I mean, can you all tell the officials who tell you, let's say, Ministry of Finance, Secretary of Finance, or Minister himself tells you, yeah, I need this much. Or you all give these options to them and say, if you do X, Y, Z, we can generate this much of money. I think, Honorable Raghavan, I'm not going to, unfortunately, be able to get to that discussion today because we have a series of things. Yeah. But we will note that to have a more broader discussion, we need to have a broader discussion on revenue raising. And now there is another committee that has been established called Ways and Means Committee, which has a singular focus on finding new ways of making money. Making money for the state. So, okay, so we will go ahead, but our collective, I think, agreement here, actually 2 points. One is, please don't make this retrospective, right? Make sure that if it is cleared by the Aegis Department, it is presented in Parliament before the expiry date, as if it were. And the second point is what most of the MPs raised here, and I think you have to look at it as a policy matter, and we will raise it with the Minister of Finance, is that in transactions that take a longer period of time, right? What is the point at which you consider that transaction to have been completed, right? Or begun. So if it is a transaction of 24 months, Tanuja, you know, should the impact come in on the increased rate after that 24 months? For instance, a person while in a contract, right, should that person be liable? Because he or she entered into the contract under the assumption of the existing law. And the existing law was 12. Or in the existing law, condominiums were 0, was it? 0. So it went from 0 to 15. So very big amount. So halfway through the transaction, you are backing that person. So can we relook at this? I think We have, as a committee, we have to look at it. I mean, don't you think, Deputy Secretary, this is a transaction that is taking T to T plus 24. At T plus 6, you put in this new tax. There is 18 more periods to go. I'm just asking you, you are the senior man here. I think borderline also, I think, okay, sir, then 2019 at the capital 25 billion tax exempt. It was a liable. So, fundamental tax liable item. It was a suddenly Parliament exempt. Mama කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් තව කරන්න ඕන වැඩක් තමයි. It was then alive. Then after then 2.3% of surplus ගැන කතා කරනවා ඉතරාට රේට් වැඩි කරන්න බෑනේ දැන් මේ වගේ එක්සෙම්ෂන් අයින් කිරීම තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒක නැතුව කරන්න බෑ යන්න වෙනවා. නෑ ඒක තමයි රාගවන් මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ 2.3ක් හොයන්න කොහෙන්ද හොයන්නේ කියන එක ඒක ඕගොල්ලන්ට එන ප්‍රශ්නේ ඒක. නමුත් සමාජ සාධාරණත්වයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් කොහොමද මෙහෙම එහෙට මෙහෙට වෙනස් වෙවි කියෙද්දි මේ ගනුදෙනුව මාස 24ක ගනුදෙනුවන්න මාස 6කින් මේක ගැව්වම සාධාරණත්වය ගැන තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ගන්න ඕන තීරණයක්. ඒක මේ ඔෆිසර්ස්ලාගේ ලෙවල් එකේ තීරණයක් නෙමෙයිනේ. ඒක ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ගන්නවා.
අපිට කමිටි කැටියට ගන්න පුළුවන් නේ සභාපති. නෑ අපිට මේක මේ වෙලාවේ ගන්න බෑනේ. ඒ තීරණය අපිට මෙතන ගන්න බෑ. අපිට ඒ තීරණය නැවතත් සමාලෝචනය කරලා ගරු මුදල් ඇමතුමාගේ අවධානයට යොමු කරන්න ඕනේ. ඒකම කරමු. අපි ඒක කරමු. රයිට්. එතුමා ඒක දැන් අපේ කමිටුවේ ප්‍රධානම ෆිගර්ස් කියන්නේ නමෙන් එකක් මේ ඇක්සස් එතකොට ඒකේදී දැන් අතර මේ ගන්න රෙකමෙන්ඩේෂන් ගොඩක් වටිනවා අපේ කමිටි එකේ ඉස්සරහට යන්න. අපි මොන මේක ගැන විශේෂයෙන්ම කන්සිඩර් කරන්නේ මොකද අපි දැනට ඉන්වෙස්ටර්ස් ලාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එම් ලොකුම නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් මේ ඉෂුව එක. Yeah. හරි අපි ඒක කරමු. හරි එතකොට so yes There's just one matter. I think what we have done previously is we have allowed people who have already entered into notarially executed agreements and who have got certificates of conformity to be exempted. So that was one method we have adopted previously in the past. Again, it's a policy matter. That is one way of allowing people who have already committed large sums of money. That's a logical way of doing it. That's a logical way of doing it. So why wasn't it done like that? Is that? Obviously for convenience. But I think there are sometimes practical issues with regard to the genuineness of documents that you get. So that is a fraud, no? So that is a fraud. I mean, people are committing fraud, then that's another matter. 2019 when we imposed that, then whether the SMP signed or the COC obtained and there was a threshold when it has this is in the 25 million threshold. So all these kind of qualifications were there to make it liable. And if you remember in 2019 when these things were exempted and rate changes in it was assured that we are not going to do. But Tanuja, you did it in 2019. Why did you do it again in 2022? The other way around. You the tax advisor then also, no? When, During Mangala's time. at that time You we proposed removed the exemption. Yeah, that's right. So I think what we need to do is we will bring Honorable Madhuravitanage's matter also, that in support of his committee on doing ease of doing business, improving ease of doing business, we would like to have a discussion to I mean maybe you lose a little bit of money. Let's say you lose, I don't know, 50, 60 million, or 100 million, or 200 million. Due to this exemption, the foregone revenue is estimated to be 1% of the GDP. 1%? Yeah, that is the. But then your whole VAT increase is going to be 1.3%. Due to this, or not on condominium, Yeah. the entire So exemption. there are different types of exemptions, no, Tanuja? That's a different. We are So talking we have about to exemption. Identify the prioritized, it should be made liable. Yeah, because we are talking about exemption of an ongoing transaction. Ongoing transaction, a particular industry. We are not talking about the total No, it- policy. We are talking about this particular. Yeah, so Indira, just make sure that you better note it. So look at what the ongoing transactions are and look at what the tax expense is to the treasury. But if you don't do this, right? What is the tax expense to the treasury if you don't do this? At all, and then, or if you do it as previous instances where you are That's what it means, no? So that what it means is giving an exemption based on a notarized document or COC. Thank you. We go to the next one. What is the next one, please? That is /25. 2300/25. These are the rate change gazettes, sir. Now all these are incorporated in the bill. It's like this is for sanitary napkins. Yes. Second one is for the sanitary napkin. Now here, now this has been sought after. Honorable Chair, if you excuse me. Yes. That may- Politics before business. So I මෙච්චර කල් ගියේ මේක කරන්න. මේ sanitary napkin වලට duty එක අඩු කරන්න කියලා ලොකු සමාජයේ ලොකු මේ ඉල්ලීමක් තිබ්බනේ Election slogans. නෑ මම කියන්නේ ඡන්දේ නෙමෙයි ඊට කලින්. Schools වලින් ඒවත් So earlier, I think you were that during Mangalaswara's period, we removed the cess from first time. Then they have a local industry, it is almost feeding around more than 70% of the market. Then imported items are some sort of a niche market item which is not normally available at the port. So then subsequently, after President came as a finance minister, we first removed the custom duty.
Then again, the price is moving up around 330 rupees and above. Normal general pack is around 330 rupees. So then it was reconsidered again. Now then we call a meeting with the stakeholders and everything. They also explain their cost because most of the raw material, almost 80% is imported material. Only 20% validations are locally. There are 3 local and 1 importing party. Again, the importing party is higher. They are targeting these, air hostess and those people. So at that point only, it was decided to take all, and there's an agreement to bring down around 60 rupees per pack downwards. So 330 rupees, the 50 rupees will be reduced. And the major players, ICL Limited, they are around 70% of the market they are having, and they agreed to provide the special pack for the students population that is about 108 rupees. And they also agreed to bring down another 10 or 15 rupees because it is already they subsidized. So that is that to contribute the government side only, this all taxes removed from the back to even the parliament is removed. So if you ask why delay, earlier it was the local industry concern. So now what we facilitate them, we allow around 5 raw material under the duty exemption to cover this cost that they are incurring now. So now, can you confirm that the prices have actually come down by 50-60 rupees? So there are 2 things. One, now most of the time they release around 3 months in the market. 3 months stock will be available in the retail sales. So then if they recall that one, then around 70, in the one company need to be refunded in the VAT around 75 million rupees. So then I think we refer to Tanja also to whether it can be done. But still they are doing, especially those packages, but whatever they, from the date onwards, what they are producing, it will be reduced by 6 rupees each. It's a funny thing, because on the consumer side, you don't consider that. No, it was, because that's why in the company, the major player, they agreed to one company. So now let me ask a more general question. Now, there was this big issue, right? Period poverty, young women unable to go to school. We have been talking about this. Now, has this actually, now everything we do is to find solutions to social problems, or rather to develop this nation. So have we moved towards solving this problem? How much progress have we made? I think it is good to find out from young girls in schools in rural areas and others perhaps even in the city, whether this decision by the state has been meaningful to them. Ultimately, that is what we are here to do. So again, there is no independent study, but as per the company, what they have to do analysis, because that's why they went with the 185. But even they have established some like a dispenser in the schools. But generally, what they found is that when you go to the rural area, the usage they have some sort of cultural bound also. Now they say by this education ministry also working together and the UNICEF also working together. Yeah. So they are reaching out to children now and it become a healthy culture. See very good. Now what we can do as a Committee on Public Finance is to do some sort of survey, right? Internally, Parliament, and we can speak to people. We can try to go out and find out, right, whether this is in the right direction. How much do they think that they have benefited from this? What else do they think this can be done? So you can have segments, school-going young women, others, etc. You can think about it, but do a small brief of what you want to do. You know what the problem is, and give it to us. The committee will consider. Is that okay, Honorable Minister? Yes. Right. So we will go to the next one. Which is the next one? That's all under that. What's the next one? So can others go? We come to the casino. Finance Act. Let's do that. What is the Finance Act? Which one is that? There's one regulation, sir. Which one is that? What is the number? Is 12. 229236.
229236. Okay, yes, go ahead. Yeah, that was introduced to facilitate sale of fuel to the onshore companies by a bunkering service company which has been established under the hub regulations. So normally in the hub regulation we have two sections, one for import, minor processing and re-export, other one is import and re-export. Yeah. Right, no, without any processing. So for the companies which are import, minor processing and supply, we have provided any goods which is called more than 60% import dependent can supply to the local market. But this company, the particular other bunkering company, they are not processing. So they have just import and re-export. They don't have the permission to put into the local market, onshore company. So due to this fuel shortage in the country, but there were requests from the companies as well as the users in like port and certain project, government approved projects getting delayed because of the sufficient fuel they couldn't get it. So then we amended that particular provision to allow the company which is purely doing a on-the-port trade to supply to the local companies, onshore companies, subject to license and payment of tax for a period of limited period that is ending in December 2023, only for a limited period. Why 23? Is the problem still acute? No, now it is still, now it is what happened subsequently, there was a three things. Now, every importer who is in onshore, they have to get a license from the Ministry of Energy. So then, Minister earlier said to proceed, but subsequently Ministry decided to no need to give that they can manage with the CPC. So now that though the regulation is there, There is not no effect. no effect, no? Okay, what else? Is there it? That's all. Then what about these other things? About the dal and all that? That is import. Open account? That's not with you all, no? Import also. හරි එහෙමනම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක අපි එතනින් නවත් ඉවරයි. ඒකට අදාළ පුදුල වලට මෙතන ලින්ක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අනිත් කට්ටිය අවශ්‍ය කට්ටිය මේ නැවතිලා ඉන්න. ඊළඟ එක මොකක්ද? Import and Export Control Act. Four gazettes. ගැසට් හතරක් ඉෂු කරලා තියෙනවා. පළවෙනි ගැසට් එක තමයි පේමන්ට් ටර්ම් රෙස්ට්‍රික්ට් කරන්න ඉෂු කරපු ගැසට් එක. අනිත් ගැසට් තුනම මේ පේමන්ට් ටර්ම් රිලැක්සේෂන්ස් වල තමයි අනිත් ගැසට් තුනම ඉෂු කරලා තියෙන්නේ. ගම අන්තිමට එන්න මෙතනට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. පළවෙනි ගැසට් එකේදී කරලා තියෙන්නේ මේ forex issue එකත් එක්ක open market restrictions impose කරලා තියෙනවා. ඒකෙදී කොටසක් විතරක් allow කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සියලුම open account transactions restrict කරලා හැබැයි මේ exporters ලට සහ indirect exporters ලට allow කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ගැසට් එකකින් කරලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඒක ඉවරද කාලය ඉවරද? මේ කාලෙ දිගටම තියෙනවා සර්. තාම කියන්නේ open account වලින් exporters ලට Indian exporters ලට input කරනවා. ඒක දැන් දිගටම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක නිසා බඩු මිලේ අඩුවීමක් පේනවද? No sir, it was brought basically, there was a difference between the official exchange rate and the grey market. Correct. So then we are at the open account, in a way, open account and the DP term being used to promote this, Hawala system, the Indian system. Yeah. So then after this regulation, if the cap is come to from earlier 20 rupees, the cap came down to around 6, 7 to 8 rupees. So that is the one benefit out of this regulation. You think the gap between the curb market and the official came down because of the regulation to allow for open account? Because restricted. Because of the restriction or because of the allowance? No, restrictions. So we identified what the certain people So allowed. some you allow, the others you restrict. Yes, who are earning the forex, we allow. Who are not earning the forex. So that means you can't buy from PETA and import. That's right. Because you won't let, you will restrict the imports. But you think central bank is also here, you think this 371 rupees to the US dollar is now
can be maintained throughout. With all these restrictions, you think that is the reason for the stability of the currency? Actually, there have been several reasons for that. It's not only the open account terms that have been wide restrictions on imports, as well as we have this temporary suspension on debt repayments, and Central Bank also introduced this the variation margin arrangement, where some guidance was given to the foreign exchange market. So all these factors actually help kind of maintain exchange rate. So my question is this: now what is it? What is the guidance? So we have this middle exchange rate and a variation margin that we provide to the banks. So you provide it daily. Yes. We can. So what is today's guidance rate? Margin? It's around 360 rupees and 50 cents. Buying. That's the middle rate. So middle rate is the indicating rate is the day before the spot rate. Day before spot rate. Yeah. That is today's rate yesterday. Yes. So what is? I just want to know. I'm just asking. What is the upper margin of the USD today on the buying side? Let me check it. Okay. My question is, just 1 minute, MP. My question is, do you think that this is not really exactly relevant to this question, but how long do you think this will remain at this 371? I don't expect you to answer that, but just give me the previous answer. Yes, just 1 minute. Just very quick question. Restrictions are removed. Is the rupee free floating or is it controlled by pumping in dollars? Ask that question. I asked the question. Is the rupee free floating? Yeah. Are you allowing it certain leverage to float, or are you actually pumping in whatever dollars you have in the reserves and controlling it? Actually, this variation margin, the purpose of the variation margin is to allow the market to decide spot rate within the margin. Okay. So it's not really no, we don't control the because the former governor states that even today that the central bank is pumping in whatever reserves they have to stabilize the rupee. So I don't know, Honorable Chairman, that's a serious I saw a recent interview of his. He's making that allegation that the central bank is actually pumping in dollars. No, I mean, if you are pumping in dollars, every day you can look at how much dollars got bought and got sold in the market. And you can see whether it is a net inflow or net outflow from the central bank, right? So it is registered on a daily basis. So in the last few weeks, has the central bank been a net seller or a net buyer in the forex market? Actually, Honorable MP, we don't do interventions for the purpose of keeping the exchange rate stable. No, my question is, was the central bank a net seller or a net buyer in the forex market in the last few weeks? For the year to date, we have been a net seller. For the last few weeks, again, we have to check the reports. Yeah, why don't you check it? Yes. Because the Honorable MP's question is valid. What's the next one? ඊළඟ සෙටින් කරලා නිසා අර restrictions වලින් කීපයක් තෝරාගත්ත කොටසකට allow කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි local manufacturers ලාට පස්සේ essential food commodities 12කට එක දීලා තියෙනවා. ඒක cabinet decision එකක් අනුව තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම කියන්නේ මේ open account කියන්න පුළුවන් ඒවා. ඔව්. ඒ මොනවාද ඒවා මේ There are two things. One is human consumption, other one is animal feed. So animal feed, soybean, maize and the broken rice. මේ කුකුල් මාස් කුකුල් කෑමනේ? Yes, regular. දැන් මේ කුකුල් කෑම වල දැන් ඔය open account එකෙන් ගේන්න පුළුවන් නිසා කුකුල් කෑම වල පල්ලෙහාට වෙලා තියෙනවා. But they find difficult to source the dollars because they are not forex earning entities, so they have to go to the market. So sometimes they get the delay, so it's not coming as we expected. Sometimes as expected නෙවෙයිනේ. අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා දැන් විතර ප්‍රශ්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. තියෙනවනේ.
දැන් බිත්තර ගේන්න බිත්තරයක් හදන්න යන වියදමට වඩා අඩු වියදමක්නේ ගැසට් කරලා තියෙන්නේ මේ බිත්තරයක විකුණුම් වෙන. ට්‍රේඩ් එකේ කවුද ඉන්නේ? ට්‍රේඩ් මිනිස්ටර්. ඔබතුමගේ යටතේද මේවා තියෙන්නේ? ට්‍රේඩ් මිනිස්ටර් තමයි පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් තමයි ගැසට් එක. ඔව් දැන් මෙතන ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කුකුල් කෑම වල මිල අඩු කිරීම සඳහා. නේ? No, basically not continue the existence. කුකුල් කෑම ගෙනීම සඳහා. කුකුල් කෑම ඉම්පෝට් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරන තමයි මෙතුමා ඇවිල්ලා මේක ඉල්ලන්නේ. හරිද? කුකුල් කෑම වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ටීවී එකේ බැලුවම නම් මේ රටේ මිනිස්සු දන්නවා. දැන් බිත්තරයක් කීයද? 55යි 60යි. 65යි 70යි. බිත්තරයක් 65යි. ඔයගොල්ලන්ගේ විකුණුම් මිල කීයද බිත්තරේ? ගැසට් කරලා තියෙන මිල ගැසට් කරලා තියෙන 43යි. දැන් මම මේ අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න. දැන් බිත්තරයක් 43ට විකුණන්න මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ සීමා කිරීම ලිහිල් කිරීම හරහා කිසියම් හෝ හැකියාවක් ඉදිරියේදී හෝ බලාපොරොත්තු වෙනවද? පොඩක් ඉස්සර ගන්න එක එතනසේ මෙතෙන්දී යෝජනා වුණේ මේ සහ සෝයා මීල් කියන දේ තමයි ඕපන් කවුන්සිල් එකේ ආයනකයි ඉඳ දුන්නේ. නමුත් නිබ්බන්දි රාජස්ස කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ ෆීඩ් මැනුෆැක්චරර්ස් වල ඇත්තම ඔය ක්‍රමවේදයට ආයන කරන හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද ඩේට් එකක් ඉන්නේ ඔක්තෝබර් මාස 31 වෙනිදා. නමුත් ඔය ක්‍රමවේදයට සැලකිය යුතු මේ සහ සෝයා මීල් ප්‍රමාණය ආනයින් නැහැ. ඒ ගත්ත බැලුවෙන් පස්සේ දෙන්නේ. ඇයි ආනයන වෙලා නැත්තේ? ඒ නිසා ඇත්තටම මේ දැන් අපි දුන්නේ අපි ඕපන් account දුන්නා අපි essential food commodities ගේන්න. ඒ ක්‍රමවේදයේ ඇත්තටම ආනය ප්‍රමාණයක් කරලා සැලකිය යුතු මට්ටමේ significant. නමුත් feed manufacturers වලට ඒක හේතු අපි දන්නේ නැහැ. උන්ට ඉඩ අවස්ථාව දුන්නා. නමුත් උන්ට ආනයන කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ ඇයි feed manufacturers ලා ගේන්නේ නැත්තේ? So, ඒක true reason. Other essential commodities are basically coming from India. So they have the long-standing relationship. And also they have big amount of importation. So they have the between the both parties they have relation. They agree for this kind of open account and giving credit up to 180 days, something like that. Even if they don't pay something, they manage to get it. Because the stable products. But in this case, India also had some internal restriction for the exporters. So they had to import from other sources. Where you can find the credit facility for the. අපි මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නනේ. මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා විසඳන්න මේකේ. එකක් තමයි මට කරුණාකරලා කියන්න යථාර්ථය ඕගොල්ලෝ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මේ වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ මහ බැංකුව ඔක්කොමලා ඉන්නවා. රුපියල් 40 වලට බිත්තරයක් විකුණන්න පුළුවන්ද කියන්නේ? දැන් මම දැක්කා රුපියල් 43ට නැතුව රුපියල් 45කට වගේ විතරයි විකුණලා ලක්ෂ ගණනක් ගඩ ගහලා මිනිස්සු. ඔව් කියන්නකෝ. නෑ දැන් ඇත්තටම පන්සිකට පොත් ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් අපි දැන් ළමයි විතර විකුණන්නේ මිනිහා කඩේට ආවම කියනවා විතර නෑ කියලා. ඊට පස්සේ අඳුරන එක්කෙනෙක් ආවොත් කියනවා මේ පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා විතර නම් කියනවා හැබැයි දෙන්නේ 58යි. 58ට 60 ගණන්. 60යි 65යි. ඒක ගණන් වලට තමයි දෙන්නේ. we are aware of the problem. ඔබතුමා කියන්නේ මොකද්ද කියලා? 50 දක්වා මේ වෙනකොට පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් මැදලීම් සිදු කරන්නේ නැහැ. මේ විතර රුපියල් 50ක මිල දක්වා මැදලීම් සිදු කරන්නේ කොහොමද? ඒහා තමයි දැනට පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් කරන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ පාරිභෝගික අධිකාරියට ලැබිලා තිබුණු දත්ත උපයෝගී කරගෙන තමයි ඒ වෙලාවේ මේ මිල. හරි මම මෙතන නියෝගයක් දෙනවා මුදල් අමාත්‍යාංශයටයි වෙළඳ අමාත්‍යාංශයටයි අද තියෙන මිල අනුව අපිට සතියකින් කල්පනා කරලා දෙන්න විතරයක් විකුණන්න පුළුවන් මිල කීයද? ඒක ඉස්සරව කරන්න පුළුවන්ද කියලා? නෑ විතරයක් විකුණන්න පුළුවන් මිලක් තියෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවනේ විතරයකට මේ විතරයක් විකුණන්න නම් මොනවද අවශ්‍ය වෙන මේකේ ඉන්පුට් අපිට කරුණා කරලා කියන්න විතරයක් අපි අහන රුපියල් 43 විකුණන්න පුළුවන් දැක්ද කියන එක නෙමෙයි විතරයක කොස්ට් එක කීයද? I mean, you should be able to calculate that. You are the general treasury. You are the trade ministry. That is the central bank. And you should take a week. You can do it in a day. Yes. පුළුවන්ද කරන්න?
ලයිව්ස්ටොක් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙනුත් යම් නිර්දේශය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වන විට නිම්පති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අර අධිකරණ කටයුත්තක් වෙනා මේ සම්බන්ධයෙන් එතෙන්දී අපිට ඒව අදාළ නැහැ. අපිට මේ කමිටුවේ ඊළඟ කමිටුව හම්බ වෙනකොට අපිට ඕන. ඒ කියන්නේ එළියට දාන්න නෙමෙයි. නෑ එළියට දාන්න කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා දැනගන්න අත්‍යවශ්‍යම බිත්තරයක් විකුණන්න. දැන් මේ සංශෝධන කරලා බිත්තර මේස් වලට අතර වැඩි කරන්න ඕනේ මෙච්චර අඩු කරන්න ඕනේ කියලා වැඩක් නැහැ. අවසානයේදී බිත්තරයක මිල කීයද කියන එක අපිට දැනගන්න ඕනේ. බිත්තරයක් විකුණන්න පුළුවන් මිල සාධාරණ මිල කීයද? What the cost of an egg? We would like that Indira, we would like Satya අවශ්‍යවද ඒකද? Satya? Right. In 1 week we want to get that. What else is there in this? it is තමයි හරි. එතන තව නැත්නම් මේකේ. Other ones are now there's a advance payment. Normally existing regulation is you can make an advance payment in forex basis only up to 50,000. I saw that. That's okay. You are taking it to 250,000 now? Only for the fertilization. Yeah, that's fine. එතකොට එච්චරයි නේ ඒකේ. හරි එහෙමනම් ඒකට ඒකට අදාළ කට්ටියට මේ අවශ්‍ය නම් ඉන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැත්නම් ගන්න පුළුවන් ඊළඟට ගන්න කැසිනෝ එක. මම ගන්න අන්තිමට අපි මේ ડોකියුමන්ට් එකක් මේ දැන් වර්කින් පේපර් එකක් ඉවර තිබ්බා චන්දි මන්දිතුමා. දැන් මේ කැසිනෝ එකත් එක්ක මොකද කරන්න හදන්නේ? Casino gazette දෙකක් තියෙනවා සර්. ඔව්. 2010 Casino Business Regulation Act එක ආවට ඒක යටතේ අවශ්‍ය regulations දාලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් casino licensing වලටයි casino designated area කරන්නයි අවශ්‍ය. Now, and also, have you sent the working paper to WhatsApp? WhatsApp. Up in a corporate WhatsApp group. Sorry, Darla, go ahead. Make a hada. Yeah. Just 1 minute. Yes. Maybe the answers for the questions you just raised. So the middle rate central bank publishes is 363 rupees and 50 cents, and the margin is $2 rupees and 60 cents in the site. So 260 plus and 261. So it's 365. 363. No, so it's roughly 365. Yeah, 365 is upper mark. Did it come down? Did it go to 371? No, for the last few weeks it has been at around 363 rupees and 50 cents, the middle rate, not the middle rate. Okay, we'll come back to it. 2010 අංක 17 දරන Casino Business Regulation Act එකේ requirements දෙකක් තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ act එක තිබුණාට මේ licensing requirements සහ අනිත් ඒ අවශ්‍යතාවල් ගැසට් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා දැනට existing casinos හතරක් විතර රටේ තියෙනවා. ඒකට අමතරව අලුතෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ register වෙන්න එහෙම දීමට හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඒතර ඒ අවශ්‍යතාවය සඳහා අවශ්‍ය ගැසට් notification දෙකක් තමයි issue කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ order එකෙන් කරන්නේ 22 අංක 22 95 දරන ගැසට් නිවේදනයෙන් කරලා තියෙන්නේ designated area එක specify කරන එක. ඒ කියන්නේ Casino Regulation Act එක එන කාලෙදී ඒක 2010 වගේ කාලෙදී තිබුණේ casinos වලට මොනවාරි පළාතක් වෙන් කරලා. නමුත් දැන් එහෙම කිරීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මේ මේක මේ ඉතාමත් අවශ්‍යයි වුණා මේ රෙගියුලේට් කරන්න casino industry එක. ඒ රෙගියුලේට් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා designated area එක විදිහට සැලකලා තියෙනවා මේ ගැසට් නිවේදනය හරහා යම් casino එකක් කරන්න license එකක් දෙනකොට ඒ license එකේ එයා තැනක් specify කරනවා. ඒ තැන designated area එක විදිහට මේ order එකෙන් දාලා තියෙනවා. මේ නිවේදනයේ විතරයි මේ order එකේ තියෙන්නේ. ඊළඟ 22.95 කියන ගැසට් නිවේදනය මගින් casino business licensing regulation පනවලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ regulation එක යටතේ කෙනෙක්ට පුළුවන් application එකක්
අලුතෙන් ලයිසන් එකක් ගන්න හරි තියෙන ලයිසන් එකක් රිනිව් කරන්න හරි දැන් මේ වෙනකොට රිනිවල්ස් නැහැ මොකද කවදාවත් ලයිසන් එකක් ඉෂුව කරලා නැති නිසා දැන් එනවා නම් එන්න පුළුවන් අලුතෙන් ලයිසන් එකක් ගන්න යන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඒ කියන්නේ රිනිවල් එකක් නැහැ කියන්නේ දැන් දීලා දැනට නැහැ. ඒ කියන්නේ දැනට දැන් අපි රිනිවල් එකක් එන්නේ ඒක ලයිසන් එකක් අවුරුදු 5ක කාලයක් සඳහා අවුරුදු 5කට තියෙනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙතෙක් කවදාවත් ලයිසන් එකක් ඉෂුව වෙලාම නැහැ. දැන් තියෙන ඔපරේට් වෙන ඒවටවත් ලයිසන්ස් කියලා දෙයක් නැහැ. ඒකට මේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේම නැහැ. කොහෙවත් ලීගල් රික්වයර්මන්ට් එකක් නැහැ ලයිසන්ස් එකක් ගන්න. ඒ රික්වයර්මන්ට් එක තමයි වැරද්ද. ඒ රික්වයර්මන්ට් එක ඇති කලේ 2009 නමුත් ඒ පනතේ තියෙන ප්‍රොවිෂන් එක තමයි ගැසට් නිවේදනයක් මගින් රෙගියුලේෂන් කරන්න කියන එක. රෙගියුලේෂන් ඉෂුව වෙලා තිබුණේ අවුරුදු 12ක් ගිහිල්ලා. ඒක තමයි අපි දැන් මේ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඉවැලුවේට් කරනකොට බලන්න ඕන කාරණා මොනවාද? යාගේ ෆයිනෑන්ෂල් සිටුේෂන් එක සහ අනිත් දේවල් ඊළඟට ලයිසන්ස් ෆී එක ලයිසන්ස් එකක් දෙන්නේ කොහොමද ප්‍රොසීඩියර් එක ලයිසන් එකක් කැන්සල් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද දැන් මෙහෙමයි මේ මට කැසිනෝ ලයිසන් දෙන එක ගැන මට මේ මොරල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කැසිනෝ කරන්න ඕන නම් කැසිනෝ කරන්න ඒක මට අදාළ නැහැ හැබැයි මට කියන්න මුදල් අමාත්‍යාංශය කියන්න කැසිනෝ නියාමන ආයතනයන් නැතුව ලයිසන් දෙන රටවල් මොනවද කියලා ඇත්තටම කැසිනෝ නියාමන ආයතනයක් කියන්නේ මෙහිමයි. කැසිනෝ නියාමන ආයතනයක් තිබිය යුතුයි. එතකොට ඔව්. කැසිනෝ නියාමන ආයතනයක් නැතුව කැසිනෝ ලයිසන් දෙන්නේ නැහැ. මම දැන් අපි මේ ડોකියුමන්ට් එකක් හදලා මේ වර්කින් ડોකියුමන්ට් එක උතුමාගේ WhatsApp එකට එවුවා. I just checked. Was it not sent? No, it has not been sent. I was just checking. Forward to him. ඇත්තටම සර් මේ වෙනකොට මේ කැසිනෝස් සම්බන්ධයෙන් කිසිම දැන් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවට ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු එකට ගෙවන ටැක්ස් ඇරුණකොට ඒක බලන්නවත් මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ. ඒතර පළවෙනි පියවර විදියට තමයි සර් ලයිසන්සින් රෙගියුලේෂන් එක ඉෂුව කරේ. හරි. දැන් තනුජ කියන්නේ මේකේ ටැක්ස් ගෙවනවාද කියලා දන්නේත් නැහැ. මේවා කොච්චර ආදායමක් එනවාද කියලා දන්නේත් නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට මේ DST මට කියන්න ඕගොල්ලෝ කැවුවා බද්දා කවුරු හරි කැසිනෝ එකකට අතුල් වෙනකොට ඩොලර් 100ක් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනේ බද්දක් තිබ්බනේ. ඒ බද්දෙන් කොච්චර එකතු කරාද කියන්නේ? ඒකේ මම දන්නේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව ඒක සර් කැසිනෝ ලයිසන් එකේ නෙමෙයි දැනට තියෙන බෙටිං ඇන්ඩ් ගේමින් නෑ මම අහන්නේ දැන් රෙගියුලේටර් කෙනෙක් නෑනේ මේ අපේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කමිෂනර් ජෙනරාල් තුමා මේ රෙගියුලේෂන් එක නැති ඉන්ඩස්ට්‍රි එක එක කට්ටිය ඇවිල්ලා එක බදු දානවා. මුදල් ඇමතිලා ඇවිල්ලා කියනවා මෙන්න රුපියල් ඩොලර් 100ක් ගෙවන්න ඕන. මගේ ප්‍රශ්නේ හරිම සරලයි. මේ ඩොලර් 100 බද්දෙන් ඩොලර් කීයක් එකතු කරගත්තද? ආණ්ඩුවට එකතු වුණා. ආණ්ඩුවට එකතු වුණා. සභාපතිතුමා පොඩක් කියන කමිෂනර් ජෙනරල් යා. ඒක මේ ගරු සභාපතිතුමා ඒක ඇත්තටම මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඊට පස්සේ හිතන්නේ ක්‍රියාත්මක කරුනේ නැහැ කියන්නේ ඩොලර් 100 ගන්න එක කරන එක එතන රෙගියුලේට් කරන්න පුළුවන් විදිහක් තිබුණේ නැහැ ඒක. ඒතර ඩොලර් 100 ගත්තේ නැහැ නෑ ඒක ක්‍රියාත්මක නෑ ඒගොල්ලෝ කතා කරනද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවට ආවේ නැහැ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ ගත්තද? ඒගොල්ලෝ ගත්තේ ඒ කියන්නේ හිතල් කරලා ගන්න නැතුව ඒක ගොඩක් වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෝ කියලා කැසිනෝ එක ඇතුළේ බලන් ඉන්නේ නැහනේ. දන්නවද නැද්ද කියලා? ඒක තමයි. අපිට ඒක කියලා බලන් ඉන්න බෑ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දැන් රෙගුලේට් කරන්න යනවා නම් මුදල් ඇමති. එතකොට මේකට CCTV කැමරා හයි කරලා මුදල් ඇමතිගේ කාමරේ හරි කොහේ හරි මේක හයි කරලා තියනවද? එහෙමයි තමයි. ඒක නෑ මම අහන්නේ. මුදල් ඇමතිගේ රෙගියුලේෂන් අනුව කියන්නේ උතන ඔකේ ඔතොරයිස් ඔෆිසර් කෙනෙක්. කවුද ඔතොරයිස් ඔෆිසර්? කමිෂනර් ජෙනරල් ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු ගාවට දාලා තියෙනවා. දැන් කමිෂනර් ජෙනරල් ඉන්ලන්ඩ් රෙවිනියු දැන් ඔබතුමාවට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා මලින් කියන්නේ අලුතෙන් ලයිසන්සින් ඉෂු කරන්න අපි පත් කරලා තියෙන අලුත් මේ විද්‍යා නොටිෆිකේෂන් එක අනුව එතනින් එහාට මම හිතන්නේ ඔය මේ කැසිනෝ එන්ට්‍රන්ස් ෆී ටැක්ස් එක අලුතෙන් රෙගියුලේෂන් හදා යනවා ඒක මම හිතන්නේ දන්න විදිහට මෙල්ල මත හදන එක. ඉතින් දන්න විදිහට හදා ගන්නවා නම් කමිෂනර් ජෙනරල් තුමා පස්තාතා දාන්න නෙවෙයි. මේක කවද ඉඳන්ද වැලිඩ්? රෙගියුලේෂන් එක වැලිඩ් වෙනවා සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා ඉඳලා. අද කවදද? නවම්බර් 20. රෙගියුලේෂන් හදලාද? රෙගියුලේෂන් හදලා තියෙන්නේ මේ ගැසට් එකේ තමයි රෙගියුලේෂන්ස් ටික තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේ කමිෂනර් ජෙනරල් දන්නවද කොහොමද කියලා මේවා එකතු කරන්නේ? මේකෙදී ලයිසන්ස් ෆී එක විතරයි තියෙන්නේ මේක එකතු කිරීමක් විදිහට අනිත් ඒවාට උපදෙස් ඔක්කොම මේ රෙගියුලේෂන් එකේ තියෙනවා.
එතකොට මොකක්ද එකතු කරන්න කියලා දැන් කමිෂන් ජෙනරල්ට කියලා තියෙන්නේ? මිලියන් 500ද මිලියන් 100ද? මිලියන් 500යි මේ ලයිසන්ස් ෆී එක. මිලියන් 500 අවුරුදු 5කටනේ. අවුරුද්දකට මිලියන් 100යි. දැන් මිලියන් 100 ලංකාවේ කැසිනෝ කීයක් තියෙනවද? මේ ප්‍රොවිෂන් එකේ තියෙන නෑ පොඩක් එන්නකොත් අනුද? දැන් ලයිසන්ස් තියෙන කැසිනෝ එකක්වත් නෑනේ. ලයිසන්ස් නැති කැසිනෝ කීයක් තියෙනවද? හතරක්. මොනවද ඒ හතර? Valleys, Bellagio, Casino, Marina, Stardust. හතරයි. ඒ කියන්නේ වාර්තා වෙච්ච නැතිවල් තියෙනවා. මේ වාර්තා වෙච්ච මේ දැන් මේ අපේ මේක අපි නීතියේ තියෙන ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඒක කියන්න ඕන. මොකද තමන් කිව්වට අර කැසිනෝ රෙගියුලේෂන් ඇක්ට් එක තිබ්බ නිසා මොකක්වත් මේක යටතේ කරලා තිබුණේ නැහැ. බෙටිං ඇන්ඩ් ගේමින් ලෙවි ඇක්ට් එක තමයි ඕක රෙගියුලේට් කරන්නේ අන්තිමට හරි තිබුණේ. ඒතර මේ පනත යටතේ තිබුණා ප්‍රොවිෂන් එකක් දැම්ම 2013 දාලා තියෙනවා. මේ කැසිනෝ ඒ පනත කියන්නේ ගේමින් කියලා. ගේමින් හරි කවුරු හරි කරනවා නම් එයාලා දේශීය දෙපාර්තමේන්තුවට ලියාපදිංචි වෙන්න. හැබැයි ඒ ප්‍රොවිෂන් එක ඕපන් වෙලා තිබ්බේ මාස 5කට. ඒ කියන්නේ 2013 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා 2013 මැයි 31 වගේ කාලයක් වෙනකන් තමයි ඕපන් වෙලා තිබුණේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් ආවත් එයාට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ බදු ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්නවත් වෙන මොකක්වත් දෙයක් ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කාලේ විතරයි පුළුවන් වුණා. අන්න හරි. ඒ කියන්නේ මේ මාස 5 ඇතුළතදී කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ වෙනකොට හිටියා නම් එයා මේ මාස 5 ඇතුළේ රෙජිස්ටර් වුණා නම් එයාගේ ටැක්ස් ෆයිල් එක තියෙනවා. එයා ගෙවාගෙන ගියා. ඒතකොට ඒ වගේ නෑ එයා ඉඳලා එයා රෙජිස්ටර් නුනා නම් මොකක් හරි පීනල් ප්‍රොවිෂන් එකක් තිබුණා. නෑ එතකොට එයාට මොකුත් එහෙම එයා ගේමින් එයා ඒක ඔපරේට් කරනවා. පීනල් ප්‍රොවිෂන් එක තමයි එයාට ලියාපදිංචියක් කොහෙවත් නැහැ. එයා ඔහේ ඉන්නවා. ඒක එකක් තමයි තිබුණේ. දැන් මට කියන්නකෝ මහා මන්ත්‍රීංශය මට කියන්නකෝ 2013 මැයි වලට පස්සේ ලංකාවේ කැසිනෝ ඇරියද? මම මාට ඒ ගැන හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් අපි වෙබ්සයිට් එකකට ගියොත් ඒක කියන්න නැති වෙන්න බෑනේ. ඔබතුමා රෙගුලේටර්නේ මට කියන්න. නෑ ඇත්තටම මේ කාලෙ තුල අපිට වාර්තා වුණේ නැහැ හරිය කියලා. ඒ කියන්නේ 2013 මැයි මාසේ 31 වෙනිදාන් පස්සේ ලංකාවේ අලුත් කැසිනෝ එකක්වත් ඇරියේ නැහැ. අපිට එහෙම වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමාලට වාර්තා වෙලා නැහැ. ඔව් හැබැයි මම ඉතින් දැන් අලුතෙන් ඇරෙනවා නේද? දැන් හැබැයි අපි වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අර කැසිනෝ හරි ඒ වගේ එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් දැනටත් ඒ කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් වගේ එහෙම තියෙනවා. මොකද ඔන්ලයින් ඒවා මේ නීති කොහෙවත් කවර් වෙලා නැහැ සර්. ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකනේ මම කියන්නේ දැන් ඒකනේ ලෝකේ හැම රටේම වගේ කමිෂනර් ජෙනරල් තුමා ලෝකේ හැම රටේම වගේ කැසිනෝ තියෙනවා නම් කැසිනෝ රෙගුලේටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබතුමාට බෑ කැසිනෝ එකක් රෙගුලේට් කරන්න. ඔබතුමාගේ කාර්යභාරය ඒක නෙමෙයි. ඔබතුමාගේ විෂය පත්‍රයට කැසිනෝ රෙගුලේෂන් එක සම්බන්ධ නැහැ. ඔබතුමාගේ විෂය පත්‍රයේ තියෙන ඉන්කම් ටැක්ස් එකතු කරන එකට. කැසිනෝ රෙගුලේට් කරන්න වෙනම කැසිනෝ රෙගුලේටර්ස්ලා ඉන්නවා. සිංගප්පූරු කැසිනෝ රෙගුලේටර් කෙනෙක් ඉන්නවනේ තනුජ දන්නවා. කැසිනෝ රෙගුලේෂන් එකේ පොතේ මෙන්න මෙච්චර මේගොල්ලෝ 2022 දී සම්මත කරා ලොකු 50ක් පිටු 500 ගානක් විතර තියෙන ලොකු එකක්. ඇත්තටම අපි ඒවත් ස්ටඩි කරා. නමුත් අපිට දැන් මේ අපේ කිසිම දෙයක් දැන් ඉන්න අයට මොකක්වත්ම නැහැ. පළවෙනියටම ලයිසන්සින් පළවෙනි පියවරක් විදිහට තමයි ඔක පටන් ගත්තේ. නෑ මෙහෙමනේ දැන් හරි කතාවක්නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ 2013 මැයි මාසයෙන් පස්සේ කැසිනෝ ඇරියා නම් දැන් අපි දන්න විදිහට කැසිනෝ ඇරලා නැහැ. ඇරලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හොරෙන් කරගෙන යනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි කිසිම හැකියාවක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට කිසිම බද්දක් ගෙවන්න. දැන් ඔය ඉන්න කට්ටිය ටික ඇත්තට රෙජිස්ටර් වුණාද ඒ ඕපනින් එකේ? ඔව් ඒ රෙජිස්ටර් වෙච්ච හතර දෙනා තමයි එක්සිස්ටිං ඔපරේටර්ස්ලා විදිහට දැනට සලකන කට්ටිය. දැන් මට කැසිනෝ නම් හතරක් කිව්වනේ. කාට හරි හොයලා කියන්න පුළුවන්ද මේ කට්ටිය රෙජිස්ටර් වෙලාද කියලා? මේ හතර දෙනාම රෙජිස්ටර් වෙලාද කියලා? ඔව් ඒ හතර රෙජිස්ටර් තියෙනවා. ඒ හතර රෙජිස්ටර් හතරක් තියෙනවා. දැන් ඒ හතර එහෙමනම් ඇයි ඩොලර් 100 බද්ද ගෙව්වේ නැත්තේ? නෑ ඇත්තට මේකට මේ නීතිමය පදනමත් එක්ක අපිට ආවෙලා ඊට පස්සේ තව එකක් සම ඊට පස්සේ තව බජට් ප්‍රොපෝසල් එකකින් ආව එක හැබැයි ඒක මේ එකට ආවේ නෑ මේ එක 50 හවුස් කරලා 50 කරලා ආවා. ඒකත් අතේ ඒක ගෙව්වද? ඒක ගෙව්වෙත් නෑ. ඒක ගෙව්වෙත් නෑ. අපිට රෙගියුලේට් කරන ගත්තම දැන් මම එකක් කියන්න ඕනේ දැන් අපි ඇත්තටම දැන්ටත් දාලා තියෙන අලුත් ඒ විදිහට අර ලයිසන්සින් ඔතොරිටි විදිහට එහෙම බෑනේ දැන් ලයිසන්සින් දැන් බලන්නකෝ සිංගප්පූරුවේ ලයිසන්සින් ඔතොරිටි එකට කමිෂනර් ජෙනරල් තුමා පිටු 500ක රෙගුලේෂන් තියෙනවා.
මේ මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ මේ ෆෝම් එකක් පුරවලා තියෙනවා මේ කොලයක් තියලා තියෙනවා නම මොකද්ද ගම මොකද්ද ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද NIC එක මොකද්ද ගේම් ටේබල් මොනවද මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඒක ගන්න කියලා මෙහෙම පුළුවන්ද ගෙජන එකක් දුන්නා ඒක තමයි නාමයේ සඳහන් නෙමෙයි දැන් මේ එක්සිස්ටිං නැති ලයිසන් එකක් ඉෂුව කරන නිසා අලුතෙන් ඔය පන්නේ තියෙන ලයිසන්ස් එක නිසා අපිට දැනට තමයි Yeah. සමවේදයක් විදිහට තමයි ඒ ඇප්ලිකේෂන්ස් ෆෝලෝ කරන්නේ. Oh my God, mic එක දාන්න. ඇහෙන්නේ නැහැ with your thing. Yeah, go ahead. මේ දැනට සමවේදයක් නැති නිසා තමයි අපි කියන්නේ දැන් ඉන්න අයව රෙජිස්ටර් කරන්නයි අලුතින් මේ ප්‍රතිනෝල් ක්‍රියාපදිංචි කරන් ඉන්න අය දැන් අලුත් දැන් ඉන්න කට්ටිය රෙජිස්ටර් කරන්න දැන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ මොකද්ද ඔය ක්‍රමවේදයක් 2013 අහෝසි කරා 2013 ජනවාරි කරලා 13 මයි අහෝසි කරා කිව්වනේ. හරි. එතකොට ඒක ටෙම්පරරි ප්‍රොවිෂන් එකක් තිබුණේ. ඒ ටෙම්පරරි ප්‍රොවිෂන් එකක් දැන් නැහැ. හරි. දැන් මේ කරන්න හදන්නේ ලයිසන්ස් දෙන්නනේ. ලයිසන්ස් දෙන්න, රෙගියුලේට් කරන්න මොනවද මේකේ කරන්න පුළුවන් කරන්න බැරි. අපිට දැන් අපිට රෙගියුලේෂන් එක ඉෂුව කරන්න අවසර කියන එක හරියි. අපිට කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ඇක්ට් එකක් ඇත්තටම ඕන. කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ලෝ එකක් ඕන මේක රෙගියුලේට් කරන්න. ඔය දැනට කරලා ඔය තියෙනස දැනට තියෙන කැසිනෝ බිස්නස් රෙගියුලේෂන් ඇක්ට් එක. ඒ ඇක්ට් එකේ ගැසට් ඉෂුව කරන්න තියෙන ප්‍රොවිෂන්ස් දෙකකටයි. එකක් අර මම අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ස්පෙસિෆයිඩ් ඩෙසිග්නේටඩ් ඒරියා ස්පෙસિෆයි කරන්න දෙවෙනි එක ලයිසන්ස් ඉෂුව කරන්න. හරි. මට ඩෙසිග්නේෂන් ඒරියාස් ගැන අපිට තර්ක කරන්න පුළුවන්. දැන් මම දැක්ක කවුද කියනවා නෙළුම් කුළුනේ කැසිනෝ එකක් හදනවා. බිලියන් එකක් ඩොලර් බිලියන එක මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියනවලු. කවුද BOI ඒක ඔයගොල්ලෝ ලයිසන්ස් දුන්නාද ඒකට? දැන් ප්‍රධානමන්ත්‍රී පාලනයෙන් ඉඳන් ලයිසන්ස් දෙන්න ඕගොල්ලෝ ලයිසන්ස් දෙන්න තාම ලයිසන්ස් කාටවත් ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒ අතරේ ඔය කියන කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඇවිල්ලා නැහැ. එහෙනම් කිව්වේ බිලියන් එකක් කියනවා කියලා කැසිනෝ එකක් දානවා කිව්වේ වර්ගාඩි 44000 ඇප්ලිකේෂන් එකක් නැතුව කොහොමද කරන්නේ? දැන් මේක කියනවා සැප්තැම්බර් 15 ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා. එක්සිස්ටිං ඔපරේටර් කෙනෙක් නම් ඔය ගැසට් එක ඇවිල්ලා දවස් 60ක් අතර ඒ කියන්නේ මාස දෙකක් ඇතුළේ ඇප්ලිකේෂන් එක දෙන්න ඕන. අලුත් කෙනෙක්ට නම් ඕනෑම වෙලාවක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට ආප් කැසිනෝ ඇප්ලිකේෂන් කොට ඒක නැති වෙනවා. එතකොට දැන් එක්සිස්ටිං කට්ටියකත් දැන් මේකේ ඉවැලුවේට් කරන ක්‍රයිටීරියා එකක් තියෙනවානේ. ඒ රික්වයර්මන්ට්ස් ඔක්කොම මේ සයින් එකටපත් කරන්න ඕන. මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. දැන් මෙතෙක් කල් ඒගොල්ලෝ ලයිසන් එකක් නැතුවත් ඔපරේට් වුණා. මොකක්වත් තිබුණේ නැහැ. ඒකට අපි ලයිසන්සින් රික්වයර්මන්ට් එක ගෙනල්ලා මේ අර ඒගොල්ලන්ව නවත්තලා වෙන කෙනෙක්ට අර ඒ වගේ මම දන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේක කියලා. නමුත් දැන් අපි මේ අවුරුදු 5 ගිහලා ඒවල රිනීවල් එකකට ඉල්ලනවා කියනවා. රිනීවල් එකට ඉල්ලනවා කාලෙකදී සර් මේ ඒක හරි විදිහට ආපහු ඉවැලුවේෂන් එකක් දැන් බලන්නකෝ මේකේ තියෙනවා licensing requirement evaluation of the application. Minister may consider. Right? It doesn't talk about you. It says that the minister may consider the report of the authorized officer. ඔබතුමා report එකක් දෙන එක විතරයි කරන්නේ. Minister is the one who is deciding. If any and the following matters when evaluating an application for a license or for the renewal of a license. හරි ඒකට ඔබතුමා නෙවෙයි ලයිසන් එක දෙන්නේ ඔබතුමා report එකක් දෙනවා ඇමතිට තමයි ලයිසන් එක දෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඒකනේ මේ කියන්නේ. ඇමති බලන්නේ මොකද? Our applicant possesses a sound and stable financial background. මොකද financial stable background කියන්නේ? දැන් මට කියන්න දැන් ඔය ලයිසන් දෙන හැමෝටම possesses a sound and stable financial background. මොකද්ද financial and stable and sound financial background කියන්නේ? ඒ ඕන මිනිහෙක්ට මේ උඩට ගමේ ඉන්න මිනිහෙක් ණය නැත්තම් stable background කියලා ඇවිල්ලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. Excuse me sir. Yes sir. දැන් කෙසේ betting and gaming levy act එක තියෙනවා. ඒ අතරේ ඒගොල්ලෝ tax return file කරනවා. ඊට පස්සේ betting and gaming levy act එකේ ඒගොල්ලෝ annual levy එක ගෙවනවා. ඊට අමතරව අර through agent කරා run කරන අය annual levy එක ගෙවනවා. ඉතින් මේවා ගෙවනකොට ඒගොල්ලෝ permanent tax file එකක් තියෙනවා ආදායම් පත්‍ර වලට. ඊට අමතරව betting and gaming levy file එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන නැහැ. දැන් අපිට දැනගත්ත විදියට ඔය ලෙවි එකක් තිබ්බනේ ඩොලර් 100ක. ඒක සර් කැසිනෝ එන්ට්‍රන්ස් ලෙවි හරි මොකක් වුණත් මේගොල්ලෝ ඒවා ගෙවලා නැහනේ. ඔය දැන් සර් ඒක ගෙවන්නේ ඉන්නත් රෙවෙනියුගේ කිසිම ඇනවුන්ස්මන්ට් එකක් දෙන්නේ නැහැ.
පනත සම්මත වුණා. ඊට පස්සේ 2015 නැවත ඒක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න ප්‍රොපෝසල් එකක් මිනිස්ට්‍රියෙන් යෝජනා කරා. බිල් හැටියට ආවා නමුත් විස්තුනේ නැහැ. ඒ හින්දා එතන පොඩි පොලිසි ඩිලෙමා එකක් තිබුණා. වඩාගෙන කමිෂනර් ජනරල් ඉංග්‍රීසි රෙවෙනියු කියන්නේ මෙතුමා කියනවා ඉන්දියන් රෙවෙනියු එකෙන් කිසිම දැනුම් දීමක් දුන්නේ නැහැ කියලා මේ ඩොලර් 100 ගෙවන්න කියලා. ඒක පාස් වෙලා තියෙන්නේ. ලෝ එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක මේ මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මිනිස්සුත් එක්ක කන්සල්ට් කරපු වෙලාව පරණ දෙයක් ඇත්තට මට දුරුදම කඩුවේ ඔක්කොම ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් කතා කරන්න 2015 කේසයක් නිසා හැබැයි මම හිතන්නේ මේමයි කමිෂනර් ජනරල් මේක ලොකු දෙයක් නේ අපෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කියන්නේ එපා මෙතනට ඇවිල්ලා අපි දන්නේ නැහැ කියලා. මෙතනට ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කියන්නේ ලංකාවේ කැසිනෝ මේ කරන්න ලයිසන්ස් දෙන්න අප්‍රූවල් නෙමෙයි ඉල්ලන්නේ. එතකොට අවම වශයෙන් මේක දත්ත ටික හරිය තියෙන්න ඕන. කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මොනවද මේගොල්ලෝ ගෙවලා තියෙන ටැක්ස්? මොනවද මේගොල්ලෝ ගෙවලා නැති ටැක්ස්? මේ මොනවද මේගොල්ලෝ පහර හැරලා තියෙන්නේ? මේගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටෑන්ඩින් එක මොකද්ද? තව කවුද මේ දැන් අපි දැන් පත්තරවල තියෙනවා මේ ලෝටස් මොකද්ද ඒකේ දානවා කියලා. හරි බිලියන එකක් ගෙවනවා කියලා. ඒ කට්ටියගේ ෆයිනෑන්ෂල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ රිසෝසස් මොනවද? අපිට එහෙම නොකර නියෝජනයකන්තුමා ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවාද අපි මේවා ඔක්කොම හා කියලා හා හොඳයි එහෙමනම් කරගෙන යන්න කියන්නේ. පුළුවන් අපිට කරන්න. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ නේ මේවා. දැන් අනිත් එක මට ලේකම්තුමා කියන්න මම කියන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ කැසිනෝ වලට ටැක්ස් එකක් ගැහුවා. මොකද කාලා දෙන ටැක්ස් එක? දැන් ඩොලර් 100 ටැක්ස් එක ගෙවන්නේ නැහැ කිව්වනේ. මිලියන් 100ක ටැක්ස් එකක් ගැහුවා දැන් අවුරුද්දකට. නේ? මිලියන් 100ක මිලියන් 200ක් දැනට තියෙනවා. ඔව් දැන් මිලියන් 100ක් කරලා අඩු කරාද? නෑ නෑ සර් මේක license fee එක විතරයි. No, license fee Tanuja is 100 million a year. No, No, sir, it's a tax 500 million. Correct. 500 million for 5 years is 100 million for 1 year, no? Yeah, even if we have to pay it once. No, let's look at 1 year. Right, for 1 year it is 500 million. You can go up to 20 years according to this. If you pay 20 million, you get a license for 20 million. That's what you're saying, isn't it? No, gentlemen at the back. Yeah. Sir. Yeah. So if you work on an annual basis, because taxes are collected annually, no. But this tax is paid once for 500. Correct. So if you pay this year, you won't pay it next year, no. No. So correct. So let us apportion the tax of 5 years. Right. Accounting principle, normal accounting standards, right? So it's 100 million a year. Okay. What else are the taxes? income tax Income tax. 40%. 40%. Profit. Okay. How much income tax did the existing people pay last year? How much? How the then license හතරක් තියෙනවා කියවනේ. ඒ හතර license එකේ income tax කොච්චර ගෙවුවද? Bally's, Bellagio, තවනද කිව්වේ? Stardust, මොකක්ද කිව්වේ? Marina. කොච්චර ගෙවුවා tax? ඕගොල්ලෝ හරි කතාවන්නේ කියන්නේ මෙතන ඇවිල්ලා අපිට මේවා කරන්න කියනවා කොච්චර tax කුවක් ගෙවුවද කියලා දන්න. අනිත් එක දැන් සබතුවා දැන් මේ ඩොලර් 100 ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න කියලා නීතියක් ආවනේ. ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහනේ. දැන් නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවුනට නීතියක් තිබුණානේ. ඒකට you are liable to have been paid. එතකොට දැන් එහෙම ගෙවලා නැත්තම් ඒක කලෙක්ට් කරගන්න මොකක් හරි උත්සාහයක් තියෙනවද? නෑ ඇත්තටම මෙතන තියෙන දැන් ඕන මේ වෙලාවේ ටැක්ස් නේ. දැන් බදු නැහැ කියලානේ දැන් මේ රුපියල් ලක්ෂ මිනිහගෙනුත් ටැක්ස් ගන්නෙ. ඉතින් මේ ලොක්කෝ ගාව ගනිමු මේ ඩොලර් 100ක් එකතු කරා. අනිවාර්යෙන් මේක ගන්න එපා. ඒක ඇත්තටම අර මොනිටරින් කරන මෙකැනිසම් නැතිකම තමයි එතන මම හිතන්නේ වෙන්නේ නැත්තේ ඇත්තටම මේක. දැන්වත් උත්සාහයක් නැහැ. දැන් අපි දැන් අලුතෙන් මම හිතන්නේ අලුතෙන් එක මේ අලුත් කරන්න කොහොමද කියන්නේ? අලුතෙන් ඒකත් එක්ක අපි කරනවා. දැන් අපි හදන් තියෙන වැඩ පිළිවෙල. ඒකේ නොගව හිටපු ටික ගන්න නීතියක් තිබුණානේ. දැන් ඒක ටික ටැක්ස් එක ගෙවන්න ඕන වෙලා මම ඒක නොගව හිටියොත් එහෙම මට දානවනේ මේ අර අධිභාරයකුත්. ඒ වගේ සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ට එහෙම දානකොට මේ විශාල මුදලක් රටට එන්න තියෙන එක සම්බන්ධව මොකද ගන්න පියවර?
හිතලවත් තියෙනවා. ඒ රෙගියුලේෂන් එක එහෙම හැදුනොත් අපිට කලෙක්ට් කරන්න හැකියි. දැන් අතරම මේ ලෝ එක හැදෙන්න ඕනේ එහෙමනම් ඒ දැන් ඒ තියෙන එකත් එක්කම අලුත් ඇමෙන්ඩ්මන්ට් එකේදී හැදුනොත් ඒක ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ පරණ එකත් ඇසස් කරලා ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ රෙකෝඩ්ස් ලෝ එකක් තියෙනවානේ. දැන් ලෝ එක තිබ්බට ඇත්තට මෙතන දැන් ඒ පරණ එක කලෙක්ට් කරන්න ඩිෆෝල්ට් එක ගන්න ක්‍රමවේදයක් ඉතින් කියන එක බලලා මම බලන්න කරන්න. මොකද දැන් තමයි මේ කඩන් යන්නේ අපි. දැන් අලුතෙන් අපි මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නේ $100 එක $100 per entrance. කෙනෙක් කවුරු ආවොත් එහෙම කියලා තමයි 2015 amendment එකේ මම මතක හිටියේ ඒක ආවේ. ඊට පස්සේ 2015 it was brought down to 50. No. It was supposed to be brought down. Yeah. But not because in 2019 a new bill was published. Bill එක publish වුණාට it was not passed as a law because ඒ දවස්වල government change වෙලා එහෙම වෙච්ච නිසා දැන් government change වෙලා 22 No, sir. At that in 2019. there was some දහනම අනිත් ඒවා ඔක්කොම පාස් කරගත්තා ඕනේ. නෑ ඒ මේක දැම්මට මේ බිල් එක තිබුණාට රීසබ්මිට් කරලා කොහොම හරි ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ වරද පටවන්න එපා. No, sir. I'm just explaining. අපි ඒක කියන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් දැම්මොත් පනත පාස් කරන්නේ. නැත්නම් අපිට ඕන පනත් පාස් කරන්න බෑ. ඒ පනත බිල් එක විදිහට තිබ්බා මිසක් එතනින් හන එක ලෝ එකක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඒකේ තිබුණේ 100 නෙමෙයි මම මතක හිටියේ 50 per person හැබැයි local citizen අරක ඕපන්. කලින් තිබ්බ 100 එක ඕපන්. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන නීතිය තියෙන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට 100යි කියලා. $100 100යි කියලා. නමුත් අර සංයෝජනා වෙලා තිබුණ සංශෝධනයේ තිබුණේ ලෝකල්සට විතරක් $50 කියලා. නමුත් ඒක ආවේ නැහැ. ඒතකොට ආපහු අපි මේ බජට් එකේදීත් ඒක දාලා තියෙනවා මේ කලින් යෝජනාවක් ලැබිලා තියෙනවා ඒක වෙනස් කරන්න 200 per person කියලා. හැබැයි ඒකත් ලෝකල්සට විතරයි. ඒක මේ වෙනකොට ඩ්‍රාෆ්ට් කරමින් පවතිනවා මේ නීතිය. ඒ meeting and gaming. හැබැයි මගේ ප්‍රශ්නක නැවත යමු. මම අහුවේ ඉන්කම් ටැක්ස් කොච්චර මේ කැසිනෝස් වලින් එකතු කරගත්තද මේ ගිය අවුරුදු කීපය තුළ? කියන්න බලන්න. ඉන්කම් ටැක්ස් සභාපතිතුමා කැසිනෝ වලින් එකතු වෙලා තියෙනවා 1.9 බිලියන් 2021 අවුරුද්දට 2022 අවුරුද්දේ 6.6 බිලියන් තියෙනවා මේ කැසිනෝ ලයිසන්ස් fee එකේ කොටසක් ගෙවලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ලයිසන්ස් fee නෙවෙයි අපි අහන්නේ කර්ණාටක අපිට 4.66 ගෙවලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ 2021 කීයද කිව්වේ 1.9 බිලියන් 1.9 බිලියන් 2022 4.66 ගෙවලා තියෙනවා. ඔව් ඒක සභාපතිතුමා මේකේ නඩුවක් තිබුණා. ඒ නඩුවේදී සෙටල්මන්ට් එක සෙටල් වෙලා තියෙනවා. ඒ පේමන්ට් එකත් එක්ක තමයි 4.66 වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක නැතුව ඒ එක්ස්ට්‍රෝඩිනරි අයිටම් එක ගන්න. එක්ස්ට්‍රෝඩිනරි අයිටම් එක අරුණාම කීයද ඒක වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔය ගෙවපු නැති එකක් ගෙවුවා කියලානේ දැන් ඔතන නඩුවේ ගාන පැත්තකින් තියලා මේක පැත්තකින් තියලා අර ෆයින් එක පැත්තකින් තියලා सामान्य 2 ये पार दिले 1.9 बिलियन at least same amount එක අර 2 බිලියන් කියමු 2 බිලියන් තියෙනවා. අර ඒක 2 බිලියන්. ඒ කියන්නේ 140ක් ප්‍රොෆිට් එක 2 බිලියන්. 140 140ක්. එතකොට මේ ඒක ප්‍රොෆිට් කීයද මේ කැසිනෝ හතරටම? 140ක් මේ 2 බිලියන්. එතකොට කීයද? 5 බිලියන්. එතකොට මුළු කැසිනෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේම ප්‍රොෆිට් එක 5 බිලියන්. කැසිනෝ හතරෙම ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක 5 බිලියන්. අවුරුද්දකට. මාසෙකට බැලුවොත් 416 මිලියන්. හතරෙන්. එතකොට අපි ඇවරේජ් කරොත් හතරෙන් බෙදුවොත් 800 මිලියන්. ප්‍රොෆිට් එක හරි මදි නෙමෙයි ප්‍රොෆිට් එක. දැන් මට කියන්න ලෝකේ මොන රටේද කියලා ඉන්කම් ටැක්ස් ගෙවන්නේ කැසිනෝවනේ. මට කියන්න ලෝකේ කැසිනෝ වලට ගහන ප්‍රධාන ටැක්ස් එක මොකක්ද කියලා? Commissioner, you are also liable to this. I'm asking you also, and also the second That is not only the tax, income tax, they have to pay monthly
they have to pay monthly 10% on their gross collection. What do you mean 10% on gross collection? That was introduced in lieu of VAT and other NPD taxes. Where is 10% of gross collection? That is under the Betting and Gaming Levy Act. In America, it is among the other taxes, the gross collection tax. It is called gross gaming revenue. In Nevada, 7%. In UK, it is 50%. Up to 50%. Sweden, it is 18%. Germany, up to 80%. Australia, 32%. Singapore, 22% plus there are other taxes. Then Macau, 35%. Japan, 30%. Malaysia, 35% of gross gaming revenue, not 10%. Who told you 10%? Here, 10% that is going to be increased to 15% by this budget proposal. No, that is what I'm asking. So income tax is also going to be there. Yes. So 40% income tax plus 15% gross collection tax. With 15%, the current bill is 10% gross collection tax and annual levy. How much gross collection? 10%. See, but then, so now you see, do you think these profit figures are correct? දැන් ඒ රටවල ඉන්කම් ටැක්ස් එකක් දෙනවද නැත්නම් gross collection එක? නෑ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මම කියන්නේ. දැන් මම කියන්නේ දැන් මට දැනගන්න ඕනේ මේ 110ක gross gaming revenue එක. ඒකනේ මේක දැන් කියන්නේ 110ක gross gaming revenue එකනේ. What is gross gaming revenue? How do you define it? It's a gross collection. Not the gross collection. Gross collections. Who is that? Who is there to take the collection? What? Income tax against. So then we might. No, පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. Gross gaming revenue, you are saying gross collection, no? Yes, on the turnover there. That is their gross. Gross gaming revenue is not turnover. Are you the person calculating this? Why are you laughing? You're joking. No. There's a separate branch dealing with this matter. No, I'm just asking you, Mr. Sorry, I can get I'm you. Nafi. Mr. Nafi, whether what gross gaming revenue is. You are putting this, no? I'm asking you what is meant by gross gaming revenue. Whatever they charge them from their customers. No, it is not. So if you, I'm sorry, gross gaming revenue, Ms. Nafi, is amount wagered. That is how much you collect from the people who come to bet, gamble, minus the winning payout. So it is not your turnover. It is what is left after you pay the winnings. So it is what you collect minus what you pay out. That is the gross gaming revenue. So how the VAT was calculated on that way earlier. But since this gross collection levy was introduced, because gross collection levy was introduced on top of the turnover. It was. This is complicated, no? මට ඇත්ත කතා කරන්න. කොහොමද කමිෂනර් ජෙනරල් තුමා මට කියන්නේ කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන්? ඒක තමයි දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කරගෙන ඔක ඇත්තටම ඉතින් මේ අපි ඇත්තටම දැන් දැනට නම් මම හිතන්නේ අපි හදුවන්නේ අලුතෙන් මේ අර මේ එන්ට්‍රන්ස් ෆී එකට අපි දැන් හදලා තියෙන ડોකියුමන්ට්ස් හදලා ඉස්සර පොලිස් අපි යවුවා ඒක මම හිතන්නේ. මේ අප්‍රූවල් එක අවුත් වෙනවා ඒක මම හිතන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා අපිට දැන් මේ චේන්ජ් එකත් එක්ක කනෙක්ට් අනිත් එක තමයි මේ දැන් ඔය තත්ත්වයට අපි ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට රෙගුලේට් කරන්න එහෙම අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද සිස්ටම් එක කතා කරන්න වෙනවා ඒක ඇත්තටම. නෑ ඇත්ත කතා කරලා ගැන අපි සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද හැමදාම මේක කරන්න බෑනේ. මොකද අපි පරිප්පුවකට බද්ද ගහනවා. අහිංසක මිනිහාගේ මේ පේයල එක ගහනවා. මෙතන මේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් එකතු කරන මේ කසිනෝ වල මුළු කසිනෝ වල සම්පූර්ණ ඔක්කොම ලංකාවේ තියෙන කසිනෝ වල සම්පූර්ණ ලාභය මේ කීයද කිව්වේ බිලියන් 5යි. බිලියන් 4යි. වෙන්න බෑ. මේක සාධාරණ.
දැන් මම කියන දැන් ගොඩක් රටවල් වල මේ මම මේක ෂෙයා කරන්නම් මුදල් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක මේ අපේ ටෙක්නිකල් ස්ටාෆ් එක මේ just a working paper මේ දවස් දෙකකින් හදපු එක මේකට තව ගොඩක් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. බලන්න revenue and tax revenue on GGR, right? Tax rate on GGR times GGR, gross gaming revenue, plus fee per slot machine into number of slot machines. That slot machine එකට බල කීයක් ගන්නවද? බද්ද. slot machines වලට කියලා එහෙම වෙනම බලන්න. එහෙම නෑ නේද මේ හැම රටේම බලන්නකෝ. සිංගප්පූරේ බලනකො slot machine කීයද? slot machine එකකට මෙච්චර ගන්නවා. ඉතින් GGR slot machine 500ක් දැම්මොත් ඔයගොල්ලෝ බද්දක් ගන්න නැත්නම් මොකක්ද හෝ ඒකනේ කැසිනෝ ඒවනේ ගේමින් කියන්නේ. තව වාගන්නේ කියන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙනවා live entertainment fee. ඔය live entertainment fee එක කොච්චර ගන්නවද? මොනවද ඔගේ තියෙන live entertainment? සමහර live entertainment තහනම් කරලා තියෙනවා. සමහර ඒවා තහනම් කරලා නැහැ. තහනම් නොකරපු live entertainment වලට කොච්චර ගන්නවද? tax rate on online GGR කීයද ඔයගොල්ලන් online GGR rate එක කීයද? into online GGR license fee එක තියෙනවා. දැන් මම හොයලා බලුවා සිංගප්පූරේ license fee එක කීයද තාමද? සිංගප්පූරේ 22.8 million per year. හරි. ලංකාවට වගේ 5 ගුණයකටත් වඩා වැඩි. හරි. එතකොට මේ අපි කතා කරන්නේ මේ Samsung අයියා හරි විල්සන් අයියාගේ මේ කැසිනෝ එකක් ගැන නෙමෙයි. ගන්න අමතරව අපි කතා කරන්නේ මේ අපි හරියට ගේනවා නම් ලෝකේ තියෙන හොඳම කට්ටිය ගේන්න බෑ. නේද? වේගස් වල කට්ටිය, මකාව් වල කට්ටිය, සිංගප්පූර් වල කට්ටිය. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔස්ට්‍රේලියා, නිව් සවුත් වේල්ස් වල එක ගානක් ගෙවනවා. සිංගප්පූරේ තව ගානක් ගෙවනවා. ඒවත් ගොඩක් දුරට සාපේක්ෂ මේ ගන්න අනිත් එක ලයිසන්ස් වල. එතකොට land based. අපි තියනවාද water based? water based casinos උත් තියනවානේ. දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි ගිහලා බේරේ මේක දැම්මා කියලා. they also coming under this regulation. ඒක land නෙමෙයි. එහෙම. හරි. මූද දැම්මොත්? මූදත් land. නෑ සර් land කියලා ස්පෙસિෆයි කරලා නෑ any casino within හරි. remote. remote license fee for remote. online cover කරන්න මේ 52ේම provision එකක් නැහැ සර්. මේ පාර budget ඉතින් 50 වල online වලට provision එකක් නැත්තම් දැන් හැමතැනම තියෙන online. ඒක දැන් අපි මේ amend කරන්න දැන් මේ එකින් එක amend කරන්න බෑ තනුජා. මේකට අවශ්‍යයි regulator කෙනෙක්. මේකට regulator කෙනෙක් අවශ්‍යයි. කැසිනෝ එකක් කරන්න කැසිනෝ එක regulate කරන්න මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ Commissioner General කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. කළ යුතු දෙයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Chairman, I fully agree with you. Fully agree with you on this because you can't have this haphazard ad hoc legislation coming into place for something major in this country's future. That's a very fundamental, basic thing that we have to agree upon, independent of whatever the political party is and then who's governing or not. That's how we are going to මේක ලොකු ඩිසිෂන් එකක් නේ. ඒකයි සභාපතිතුමා මේ කරන වැඩේ රටට බදු එකතු වෙන එක කෙසේ වෙතත් මේකෙන් ග්‍රින්ගලා ඔය 4-5 දෙනාට ආදායම තවදුරටත් වැඩි කරගන්න ක්‍රමයක් හැදෙයි කියලා නම් හිතන්න පුළුවන්. කවුරුත් නැහැ. I mean, you as a Commissioner General will not be able to have a mechanism on your own. They can evade. Obviously, they have evaded by looking at going by the numbers. So the question is, Honorable Chairman, is are we going to approve this and let it go forward? No, I am not willing. Unless you want to override. No. මේක අපිට දත්ත මදි මේ ලේකම්තුමා. ඔබතුමා අපි කවුරුත් මෙතන පිළිගන්නවා. පිළිගන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ සියලුම මේ සභාවේ අපිට අවශ්‍ය දත්ත තියනවා කියලා මේක කරන්න පිළිගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට කියන්න. Including you who is bringing this. I mean, let's make the right decision. හරි අපි ලොකු තීරණයක් ගන්න යනවා. අපේ තීරණය මේ රටේ පුරවැසියෝ අද ඉන්න කට්ටියට හෙට ඉන්න කට්ටියට ඔක්කොටත් සාධාරණ විදිහට මේක ගමු.
දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක මොරල් ප්‍රශ්නකුත් නෑ. මම ඒක ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ දැන් බලන්න අපි එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලට 130ක් බද්දක් ගහනවා. අපිට මේ කැසිනෝ වල බදු හරියට එකතු කර ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම අහන ප්‍රශ්නේ එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාගේ බත් අඩු කර ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මේ 137ක් ගහනවානේ 136ක් ගහනවානේ 350,000 වෙනකොට. හරිද? අපි දකින්නවානේ ගොඩාක් කට්ටිය දැන් IT මේ ශ්‍රී ලංකන් එකේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් එකක් තියලා කිව්වා පයිලට්ස්ලා ඔක්කොම යනවා කියලා. දැක්කනේ? ඊයේ පයිලට්ස්ලා ඔක්කොම දාලා යනවා. පයිලට්ස්ලා නෙමෙයි ජූනියර් ડોක්ටර්ස්ලා ටික යනවා. හරියට ඉස්පිරිතාල වුණාම ඉතින් මම අහන්නේ සමාජ සාධාරණයේ පැත්තෙන් නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා අපිට මේ ටැක්ස් දැන් අනිත් රටවල් වල කැසිනෝ වලට අත්වශයෙන්ම සෑහෙන තද බදු ගන්නවා. මේගොල්ලෝ ලොකු ගණන් එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් අපි කිසිම බද්දක් ගහලා නැහැ. බදු ගහන හැකියාවකුත් නැහැ. 2013 මැයි මාසේ 31 වෙනිදා ඉඳලා අලුතෙන් කවුරු හරි පටන් ගත්තා නම් කිසිම බද්දක් ගෙවලක් නැහැ. ඔන්ලයින් ගොඩක් ඔපරේටර්ස්ලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලන් කියන විදිහට. මේකට ගහලා නැහැ, සිගරට් වලට ගහලා නැහැ. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ කැසිනෝ පිළිබඳව. So members, honorable members, what do you want to do? දැන් සර් මේක දැන් අපිට දැන් මොකක්වත්ම රෙජිස්ට්‍රේෂන් මෙකැනිසම් එකක් නැහැ මේගොල්ලන්ගේ. එහෙනම් ඔබතුමියන්ට බැරිද මේකට රෙගියුලේටර් කෙනෙකුත් ඉන්කෝපරේට් වෙන විදිහට සර් ලෝයර් මොකද දැනට තියෙන ලෝයර් ඇතුලේ අපිට ඒක කරන්න බෑ. මේ අපි ඒකත් යෝජනාවක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් betting and gaming levy act එකකුයි casino business regulation act එකයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. දෙකෙන්ම ලොකු දෙයක් කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ දෙකත් එකතු කරලා අර අතරම අපි ඒක බැලුවා සිංගප්පූර් ඇක්ට් එක. සිංගප්පූර් ඇක්ට් එක කොම්ප්‍රිහෙන්සිව්. ඒ කියන්නේ අපි නොදන්න උගා ඒරියාස් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක බැලුවා. ඉතින් අපේ අදහස් තිබුණේ අතරම මේ දෙක මේ වගේ මේ betting and gaming levy act එක සහ අනිත් act එක දෙකම එකතු කරලා කොම්ප්‍රිහෙන්සිව් එක ලෝ එකට එන්න. ඒතකොට දැනට මේ තියෙන එකක්වත් අපිට තිබ්බත් රෙගියුලේට් කරගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Another point that if you have a proper system in place, like it will go. Body, for example, people will come and invest here. 100%. 100%. People will come to invest and buy licenses because they don't know it's a cowboy show. 100%. They have to come with the politician. Otherwise, they won't come in. What about the Packer? Packer came with one particular politician. Yes. When he gone, he went back. මෙහෙමයි අපි ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කැසිනෝ රෙගියුලේෂන් එකක් තියෙනවා නම් හොඳ ඔපරේටර්ස්ලා එයි. හොඳ ඔපරේටර්ස්ලා එයි. මෙහි ඉන්න කට්ටිය මේ හරි විදිහට මේක කරාවේ. දැන් රෙගියුලේටරි සිස්ටම් එකක් නැතුව කැසිනෝ එකක් ගෙන් මම ඒකට තරුණයන් ඇහුවේ මට කියන්න කියලා එක රටක් රෙගියුලේටර් කෙනෙක් නැතුව ලයිසන්ස් දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බෑනේ. You are, Mr. Sahib, you are the one who is proposing, no? No. Then who is proposing? That's coming from the ministry. So you tell me then, මම අහන ප්‍රශ්න සිම්පල් පිළිතුරක් දෙන්න මේ ලෝකේ මොන රටේද රෙගියුලේටර් කෙනෙක් නැතුව මේව කරන්න කියලා. පොඩි ඔය අන්ගවන් මේ බෑඩ්ලි ගවන් රටවල් කරනවා ඇති. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. Well governed countries. In what is a well governed country that gives out casino licenses without a regulator? Actually, even in the states, each state has a. නෑ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ඕක එදා ඉඳලා අද වෙනකන් ලයිසන්ස් එකක් මොකක් නැත ඔපරේට් කරනවානේ. ඔය ඉෂුව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මේක පටන් ගන්න යන්නේ ලයිසන්ස් දීලා මේක රෙගුලේට් කරගන්න. මේක පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි මේ ලයිසන්ස් එක දැම්මේ. නෑ මේක අද ඊයේ කතා වෙච්ච එකක් නෙවෙයි නියෝජ්‍ය ලේකම්තුමා මේක 2013 ඉඳලා කතා වෙච්ච කතාවක්. පැක යනකොටත් කතා වෙච්ච කතාවක්. 2010 ඉඳලා මොකද රෙගියුලේෂන් ඇක්ට් එක ගෙනාවේ 2010. එදා ඉඳලා කතාව. ඒ උනට මොකක් කරේ නෑ. හේතුව ඕකේ මේ අර මිනිස්ටර් කෙනෙක්වත් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක අසයින් කරලා තිබුණේ නැහැ. මේ සැරේ දැන් අන්තිමට ගැසට් කරපු වෙලාවෙත් තමයි සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට මේ ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියට ගැසට් කරේ. ඒතර but I'll tell you what මට පේන විදිහට මේ මම අන්තිමලා මේකට පොඩක් අවධානය යොමු කරන්න. දැන් මේගොල්ලෝ මහා ලොකු දේවල් ගොඩක් ඉල්ලනවා මේක කරන්න. ලයිසන් දෙන්න, ප්‍රමාණය නියම කරන්න. හරි. බදු ගහන්න. හැබැයි අපේ කමිටුව සැටිස්ෆයි වෙන තරම් මේ දත්ත ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කළා නැහැ.
ඒ නිසා මේක අපි කල් දානවා. If there is anyone else who is opposed to this decision, tell me. Otherwise, you will have to come back here. අපි මේක නවත් නෑ කියනවා නෙමෙයි තනුජා. අපිට මේක නෑ කියන අවස්ථාවක් නෑ. හැබැයි මේක අපි හරියට කරමු නැත්නම් අපි ඕගොල්ලන්ගේ මේ ෂයිම් ගැනපත් වෙන්නේ අපිත් මේකට අපිනේ වග කියන කට්ටිය මිනිස්සුන්ට එළිය කට්ටියට ඕගොල්ලෝ මොනවා කරත් මිනිස්සු බණින්නේ නැහැ ඔබතුමාලට ඔබතු කියලා. ඒකින්ද අපි විශේෂ අවධානයකුත් යොමු කරන්න වෙලා තියෙනවා. So you do a comparative study. We will share with you what our team did just in a matter of 1.5-2 days. Like it's a very quick assessment. We have looked at all the different countries. හරි මොනවද මේ රටවල් වල කොයි වගේ බඳුද ගහන්නේ කොහොමද මේ බඳු ගහන්නේ gross gaming revenue කියන්නේ මොකද්ද ඒකට අමතරව කොච්චර බඳු ගහනවද ඊට පස්සේ slot machine වලට කොච්චර ගහනවද ඊළඟට online වලට කොහොමද කරන්නේ ඊට පස්සේ high rollers ලා කණ්ඩායමක් කියලා ඉන්නවා high rollers ලා කොහොමද කරන්නේ දැන් අපි දැක්ක plane වල ගේනවා අපි video වල දැක්ක WhatsApp එකේ ගියා ශ්‍රී ලංකන් airlines එකේ එනවා හරි ඒ කට්ටිය එන්නේ casino සෙල්ලම් කරන්න විතරයි package tours ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒගොල්ලන්ට බදු ගහන්නේ මොකද්ද සිස්ටම් එක කවදද රෙගුලේටර් කෙනෙක් හදන්නේ අඩුම ගානේ රෙගුලේටරි සිස්ටම් එක රෙගුලේටරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එක පටන් ගන්න ඩ්‍රාෆ්ට් එකක්වත් තියෙනවා this is ad hoc no this is ad hoc you can't do it ad hoc this is completely ad hoc so you all come back to us with the actual concept paper මේකයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ රටේ කැසිනෝ පවත්වගෙන යන්න කල්පනා කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි රෙගුලේටර් කෙනෙක් හදන්නේ. කල් ගන්නක රෙගුලේටර් කෙනෙක් හදන්න බෑ. මාස 3කින් හෝ මාස 6කින් අපි මෙන්න මේ විදිහට රෙගුලේටර් කෙනෙක් හදනවා. ඒ රෙගුලේටර්ට මෙන්න මේ බලතල පත් කරනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටැක්සස් අපි ගහන්නේ. හරි. මෙන්න මේවා තමයි වයලේෂන්. මෙන්න මේවා තමයි ෆයිනෑන්ෂල් කන්සිඩරේෂන් අපි හොයලා බලන්නේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි online regulate කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Not that you have to do it immediately, but at least you have a game plan, and an action plan. එහෙම එකක් අරගෙන එන්න. එහෙම එකක් අරන් ආවම අපි මේක නැවත මේ මුදල් කාර්ය සභාවේ සලකලා බලන්න. Chairman, I also suggest that we write to the secretary highlighting these factors. No, the minutes will go. Indira, very detailed, careful. You please prepare a letter to the Secretary of the Treasury with all these issues that were highlighted at this meeting, and please convey it without missing out anything. I don't want to be accused of not approving something. I also don't want to be accused of approving ad hoc things. මමත් අමාරු තැනක ඉන්නේ තනුද තේරුම් ගන්න. මම විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් වුණාට මම මුදල් කාර්ය සභාවේ සභාපති. එතකොට රජයේ ඉදිරිපත් කරන මේ රෙවෙනියු ප්‍රොපෝසල් මම 90ක් 95ක් සම්මත කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි සමහර ඒවා මට එහෙම සම්මත කරන්න බෑ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හරි. ඒ හේතුව තමයි මම ඉදිරිපත් කරේ. මම මේක නවත්තලා නැහැ. නමුත් නැවතත් මේක ඉදිරිපත් කරන. එතකොට අපි සලකලා බලන්න ඊළඟට මොකද කරන්නේ. anything else? Appropriation amendment එකට මොකක්ද අර මේ you wanted some additional loan money no ඒක ගැටලුවක් නැහැ ඔස්ට් ඒක අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ මේ අපිට ඉස්සරහ කාලේදී අපිට උනේ ඕක අපිට යන්න පුළුවන්කම තිබුණා අපි කරපු total estimate එක ඇතුලේ හිටියේ අපි 10-12 නේ original estimate එක හිටියේ අපිට hit to because of discounts no definitely that is the so let us ask the central bank once again when do you expect this to stabilize the rates. So you are asking for an increment of how much? 1 trillion? No, 663 billion. No, that is actually billion. There are two amendments. Yeah. We are seeking approval from this committee by increasing 663 billion in addition to the approved borrowing limit for the year 2020. What is the approved borrowing limit? 4.2 at this moment it is 3,884. Now it is increased up to 4,505, 507. That is there. Yeah. හරි එතකොට
ඒ කියන්නේ මේ පොලි අනුපාතයේ C ග්‍රේඩ් ඉහළ ගිහිලා තියෙන නිසා ඩිස්කවුන්ට් එක වැඩි වෙච්ච නිසා ඕගොල්ලන්ට ඇලොකේෂන් එකක් අවශ්‍යයි. අන්න මේ ප්‍රෙෂර් බිල් ටික ගන්න. ඒකනේ කියන්නේ. that is main reason. හරි. එතකොට මේ ඉල්ලන්නේ කීයද 663 බිලියන 663. ඔව්. දැන් මේකට එකම හේතුව තමයි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් වැඩි වෙච්ච එකනේ. ඔව්. එකම හේතුව ඒකනේ. අපි එස්ටිමේට් කරුවට වැඩි වුණා. දැන් අපි මහ බැංකුවෙන් අහමු. දැන් මේක 663ක් ඉල්ලා තියෙන මුළු 2023 අවුරුද්දටම 22 අවුරුද්ද 22 මේ ඉන්න 22ට අපි දැනටම පාක් කරලා තියෙනවා අපි මේකේ බිලියන කියන්නේ up to 30th September 2022 384 billion. So මේ කේස් එකේ මේක නිසා ඔව් ඉතින් ඊළඟ මාස තුන ඉඳුනේ වැඩි වුණේ අන්තිම මාසෙ ඉඳලානේ. ඒ මුල් ඒ කියන්නේ 6 වෙනි මාසෙන් පස්සේ තමයි වැඩි වෙන්න ගත්තේ. දැන් අන්තිම මාස තුනට අපිට මේක accumulation එකත් එක්කම මේක අපිට ඉතුරු ගෑනෝ. Yeah, so let us ask from the Deputy Director of Economic Research at the Central Bank to give us some sort of indication as to when this house can go back to session and say, look, I think we can now reduce this. Because this is only because the interest rates have shot up from 5% to 33%. Yeah. Right? So you are asking the gross borrowing requirement to be increased from 3.8 trillion to 4.5 trillion. Right? You are asking for an increase of almost 700 billion rupees due to the interest difference. Yes, that is the main reason. Yeah. So we would like to know what your thinking is. When will the rate stabilize? Or what are the reasons behind these increases, and when do you think those reasons that are causing these interest rates to shoot up to be relaxed? Yeah, connected me. Mama, එනකොට දැන් රේඩියෝ එකේ කිව්වා කාර් එකේ එනකොට මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 4ත් 6ත් අතර පවත්වා ගන්න පුළුවන් කියලා මේ මහ බැංකුව කිව්වා. අද ඔකනේ channel එක සිංහල channel එක මට පුළුවන් වෙයි. නමුත් මම අහන්නේ අපි දැන් ඔය lending rates ඔය විදිහට තියාගෙන මේ ඉස්සරහ මාස දෙක තුන වෙනකොට පුළුවන් කියලා මම දැන් ඒක කියලා තියනවා දැන් රේඩියෝ එකේ කිව්වා. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. I mean, for us to achieve that within a few months. Well, Chairman, so why central bank has been tightening monetary policy was the requirement to fight inflation. This is the main predicament for the economy at the moment. So we are in a tightening cycle. So that's why the policy rates were increased time to time. But in today's monetary policy review, we kept the policy rate stable. So looking at the interest rate developments in the... So what are the rates now? 15.5? Yeah. 15.5 and 14.5 was the corridor. So if we can see clear signs that the interest rates, the inflation is going to come down, of course the central bank can make in the future monetary policy decisions. The central bank can take a stance that we can go to monetary, we can change the stance on the monetary policy. But at the moment, the interest rates are adjusting according to the monetary policy. The policy rates here are market rates here is sooner. Yeah. Yeah. So that difference is there. I mean, in all so our this is what I'm saying. This is a market determined rate, no? These are market determined rate. So in all our tightening cycles, we see this kind of the gap increasing. When you start the tightening cycle, the market goes beyond. tightening cycle එක තව කොච්චර කාලයක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන යන්නේ වේද? දැන් මට කියන්න prime rate එක කීයද? PLR එක. PLR was around I think it's around 27 or 26 no 27 25 so එතකොට සාමාන්‍ය අපේ SME කෙනෙක් ගත්තොත් depends on if it is a prime customer නෑ prime නැතුව මං කියන්නේ PLR එකනේ වාක්‍ය විදිහට prime කියලා සාමාන්‍ය කුඩා ව්‍යවසායකයෙක් බැංකුවකට ගියොත් කොච්චර ගෙවන්න වෙයිද? then it will certainly AWPR plus the margin depending on the customer. 30 පායිනවද? Would be yes. Leasing rate දැන් කීයද? Should be higher than the bank rates. Generally, ඒක වගේ higher but then what is it? ඒ කියන්නේ 40ක් විතර වෙනවා. You have to take the yeah, you don't know the current rate.
Actually, you were asked to come to discuss this import control matter. If you are the Deputy Director of Economic Research and No, you are we- sitting in front of us, we are bound to ask you questions Yeah, of course. related to. The thing is, we have a lot of data to have some kind of influence in these matters. So we did come here for intelligent data. That's it. We are not asking Yeah. very detailed data. We are just asking what the interest rate is. You are not a We are very just detailed asking person. what's going to happen to us. Very clearly observed that the last two options, especially bill option, there is the indicator, the positive indicator, the rate have been not at a drastic level, but up to some extent there is a significant reduce. Yeah. Okay, I don't want to. Yes, unless you are going to say something. Now that inflation, we saw some disinflation, trend in inflation. So probably it is going to continue. Of course, central bank can use it. පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙන 70 ඉඳලා 69ටද කොහෙද නේ? 65%. හතරටද කොහෙද තිබුණේ? හරි එහෙමනම් වෙන මොකුත් නැත්නම් තව එකක් තියෙන බිල් එක. මේ මොකද්ද? Resolution under the local resolution is that's part of this. Yes. Yeah. Okay. All right. Right. Then just to summarize, Deputy Secretary, on these issues, අපේ අර වැට් එකේ ඔක්කොම හරි. ඊළඟට finance sector යටතේ ගෙන ආපු ඒවත් හරි. ඊළඟට export and import control එක ගෙන ආපුවත් හරි. නමුත් අපි ඒකේ document එකක් ඉල්ලුවා මේ බිත්තර සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඊළඟට casino bill එකේ අපි ඒක අනුමත කරේ නැහැ. අපි අනුමත කරන්නේ නැහැ නෙමෙයි. අදට අනුමත කරේ නැහැ. අපිට තව වැඩිදුර ඒ සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා බොහෝ තත්ත්ව ඉදිරිපත් කරන්න වේවි කරුණා. හරි. ඉතින් Ministry of Finance කනදා මෙහෙමයි මේක හැමදාම එහෙම වුණා කියලා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි කරුණාකරලා මෙතනට ඇවිල්ලා කියන්න එපා. අපි මේක පාස් කරනවා Ministry of Finance. එහෙම බෑ. එහෙනම් මේ කමිටුව අපි ඕනේ නැහැ. අපි ඕනේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. කමිටුවක් දාලා තියෙනවා නම් මේ කමිටුවේ යම්කිසි වැඩ කටයුත්තක් ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න තමයි මේ කමිටුව තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඕනෝන කියන හැම එකම මේක අපි දැන් ඔක්කොම කරා. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම පාස් කරලා දුන්නා නේද? සුමේද කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. තේරෙනවද? නෑ මම කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපිට එහෙම කියන්නත් එපා. ඔව්. පාර්ලිමේන්තුවේ හැමදාම මෙහෙම කරලා තමයි මේ රට මේ තත්ත්වෙට වැටලා තියෙන්නේ. සමා වෙන්න. ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා හැමදේම අනුමත කරනවා. හැමදේම අනුමත කරනවා. ඔක්කොම ඔළුව වරන අපි එළියන් පාරට හැලයක් නැහැ. අනුමත කරලා ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව අනුමත කරලා තනුජා අද වෙලා තියෙන තත්ත්ව බලන්න. අවුරුදු 50කට කිසිම රටක් ආසියාවේ බංකොලොත් වෙලා නැහැ. අපේ රට විතරයි බංකොලොත් උනේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා කියන බදු අඩු කරන්න කියන අනුමත කරනවා. වැඩි කරන්න කියන අනුමත කරනවා. පොහොර තහනම් කරන්න කියන අනුමත කරනවා. ආයත් කියන අනුමත කරනවා. ඒක පුළුවන් රටක් කරන්න. ඒක තමයි මම කිව්වේ. දැන් අනුමත කරන්න කලින් පාර්ලිමේන්තුවත් තව මේක පස්සේ මේ අලුත් ක්‍රමවේදය අනුමත කරන්න කලින් අපි තර්කානුකූලව මේක වාදවාද කරමු. කාටවත් මෙතන ගහබැන ගත්තේ නැහැනේ. ඒක අපි වැදගත් විදිහට විශාලබද්ධව කාරණා ඉදිරිපත් කරා. අද අපි කාටවත් කැසිනෝත් නැහැ. We are now we have time. Today when is the next city? Inland Revenue Act එක ගේන්න ඕනේ. ඒක අපි 20 කවදද 28 නේ දාලා දෙන්නේ? 28 දාලා දෙන්නේ ඒක. දැන් ඒක 28 වෙනිදාට ඒක විතරයි තියෙන්නේ. හරි? එතකොට එතන මේ Deputy Secretary අපිට කරුණා කරලා එතනදී මේ පැහැදිලි කරන්න අපි සෞන්දර්ය තීරණයක් ගත්ත ඔබතුමන්ලට දැනුවත් කරන්න alternative scenarios තියෙනවා කියලා බලන්න කියලා. නැති වෙන්න පුළුවන්. තියනවා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ revenue එක ඒ ආකාරයෙන් තියාගන්න. හරි? දැන් ඔය tax curve එක එච්චර එකපාරට ඉහළට යන්න ඕනද කියන එක. All right, I didn't dismiss the committee yet. Right? The tax rate එක ඒ ප්‍රමාණයටම අර සීග්‍රෙන් ඉහළ යනවා. එහෙම
එහෙම යනවා වෙනුවට අපි ටැක්ස් කර්ව් එක බැලුවොත් අනුජා උදාහරණයක් හැටියට බලන්න මලේසියා. මලේසියාව වගේ රටක ටැක්ස් කර්ව් එක අරගෙන බලුවාම 3,50,000න් 36ට යන්නේ නැහැ. අපිත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට මිලියන් එකකින් විතර තමයි 36ට යන්නේ. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මම මේ අදහස් කිහිපයක් විතරයි තනද මම කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ඔයගොල්ලෝගේ තමයි తీරනේ අපිට ප්‍රශ්න අපි අහලා දැනුවත් වෙලා අපි මේක සාකච්ඡා විය යුතු කාරණාවක් නිසා මේ අහන්නේ 350 වලින්ම 36ට යන්න ඕනේද? Given the inflationary adjustments and all that, you all are looking at the HIS 19, right? HIS 19 එකේ තිබිච්ච income deciles 2022 ඒවත් එක්ක comparable ද? හරි ඒ නිසා අපිට මේ පිළිබඳව අපි we are expecting a proper presentation, Deputy Secretary. That is one. And the other one is that we wanted to know what is the taxes that you are collecting from these different slabs. Right? And I know your governor has been very outspoken on the need for a 30% uniform tax across the board. But there are a lot of legislators in this house, both in the government and in the opposition, who believe that is not the case. There are a lot of legislators who believe that there should be some sort of incentive for exporters, myself included. It is true that exporters and investors are not looking at tax as the primary cause for investment. I accept that. Having said that, doing business in Sri Lanka is very difficult. Right? If everything is ceteris paribus, then it's okay. We don't have to worry about that. But in this country, it is not the case. Right? So if that is the reality, should we still go and whack them at 30%? And perhaps the central bank also can help you in this analysis, since you are the senior person there. The logic is this: we want to create activity in the tradable sector in this country. We want to put more investments in the tradable sector. Now, one day you all came and said ban the import of wall tiles or something, bathroom. We haven't done that. Right? Now, that is an extreme case. Now, look at the industry that has an effective protection rate of, let's say, 150%. And here you have an industry with an effective protection rate of 0%. If you look at the need to create a competitive economy, where should money be put? Here or here? It is very clear you have to put money here. Right? But if you are looking at the investor's point of view of just profits, he would rather put the money here as opposed to here. So how do we incentivize the money to go here as opposed to here? So it is with that logic, please understand, that we are asking this question. Right? So your second part of the question or the presentation is about the justifiability of 30% taxes across sectors. And when I say across sectors, I really don't mean ceramics versus something else, but tradable and the non-tradable sector. And within that, if you want to make some distinctions, further distinctions, that is possible. So those are the two things that we would like to have. Second, anything else? Yes. Then thank you very much for the very productive discussion. What I have been wanting to do is to have this discussion. Right? මෙතන කාටවත් blame කරේ නැහැ. අපි තර්කානුකූලව විවාද වාද කරන්න ඕනේ මේවා පාස් කරන්න කලින්. ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් මේක කරගෙන ඉන්න. If it is to the satisfaction of this committee, we will consider. Thank you very much. Thanks a lot.
20.